اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین. یه جامعه سازی و به ویژه در طراحی استراتژیک در حوزه سیاست در بخش دولت سازی آشنایی با روانشناسی سیاسی یک اصل. یعنی اگه قرار شد شما سیاست رو طراحی کنید، از مباحث انتزاعی صرف باید فاصله بگیرید، به مباحث انضمامی نزدیک بشید. خیلی خیالی و تخیلی ممکنه ما تصور کنیم که در الگوهای رایجی در فلسفه سیاست و جامعه شناسی سیاسی مورد بررسی قرار میگیره دولت‌های کاملا عقلانی و علمی هستند، ولی در فحوای مباحث روانشناسی سیاسی عمیقاً خلاف این گاهی اوقات خودش رو نشون میده. پس در طراحی استراتژیک در حوزه سیاست عموماً و در جامعه سازی در بخش دولت سازی، دولت چینی خصوصاً، شناخت اندیشه سیاسی افراد یک وجه، شاید بالای 99% این آشنایی باید برگرده به روانشناسی سیاسی اون افراد. 1% رو شما اختصاص بدید به حوزه اندیشه و عقلانیت و طرح و برنامه‌ای که ممکنه سیاستمدار از اون بهره مند بشه. سیاستمدار یک واحد انسانی است که این واحد انسانی حب و بغض داره و منفعت و ضرر داره، هوای نفس داره. وقتی این بخش رو نبینیم که دیده نمیشه و در حوزه مطالعات کلان استراتژیک این رو یک وجه محدودی بهش اختصاص داده میشه، اما در فلسفه سیاست و جامعه شناسی سیاسی بیشتر تمرکز و توجه روی دامنه گسترده مباحث نظری و انتزاعیه، نه مباحث انضمامی. اگر این گونه بود خب طبیعتا ما اشتباه کردیم دیگه. یعنی ما سیاست رو، سیاست ورزی رو، حاکمیت رو مقوله‌ای خشک و مجرد و منجمد و جامد و بی‌روح دیدیم و پویایی که در درون یک انسان هست و اون انسانی که میخواد اون مسئولیت رو بگیره در سطوح مختلف قدرت، اون پویایی انسانی که پویایی هوای نفس، پویایی آزمایش ها و فتنه ها، پویایی بسیاری از سازوکارهای دیگه هست رو در اون ندیدیم. سیاست هم یک موجود زنده است از این حیث. سیاست ورزی هم در واقع یک نوع حیاته.
همینطور که حیات انسان در شرایط عادی فراز و فرودی داره، نکات مثبت و منفی برش مترتبه، اونجا همچین اتفاقی میفته. پس در واقع دامنه گسترده مباحث فلسفه سیاست و جامعه شناسی سیاسی به کنار، سر جای خودش محترم، مباحث انتزاعی قابل تقدیر، اما مسئله روانشناسی سیاسیه. ایدئولوژی های متعددی که در فلسفه سیاست مطرحند، به خصوص در سیاست مدرن، این ایدئولوژی ها جایگاه ویژه‌ای دارن. در سلسله مباحثی که در بررسی دموکراسی آمریکایی از مباحث نظریش تا مباحث انضمامیش داشتیم، تبیین یکی از این ایدئولوژی ها که شاکله دموکراسی آمریکایی رو رقم میزنه بسیار ضروریه. اونم مسئله ماکیاولیسم هست. نیکولو ماکیاولی در ایتالیا در اواخر قرون وسطا میزیست. کتاب معروفی داره به نام شهریار. فرصت کردید توی سلسله آثار مطالعاتیتون برای مطالعات دراز مدتتون که بعضی موارد و متون رو طبیعتاً باید بهش بپردازید، یکی از کتاب‌هایی که حتما یک تورقی کنید اگه نرسیدید هم بخونید، کتاب شهریار نیکولو ماکیاولی راهنما و دستورالعمل و نقشه راهی است که به شکل توصیه نامه به سیاستمداران اون روز اروپا و به خصوص ایتالیا ارائه شد و در طول چند صد سال اخیر راهنمای عمل سیاستمداران مدرنیست محسوب میشه. ماکیاولیسم ابعاد و دامنه گسترده‌ای داره و برای اولین بار این مسئله تئوریزه شد که دیگه اخلاق ذیل سیاسته. قبلا بحث بر سر این بود که سیاست ذیل اخلاق فوق سیاست. اول هر کسی دارای وجوه اخلاقی مشخصی هست، مبتنی بر اون وجوه اخلاقی میاد سیاست و قدرت رو دست میگیره. پس سیاستش و قدرت ورزیش تابع سیاست اخلاقشه. اما در دوره بعد از ماکیاولی این موضوع دیگه تئوریزه شد که اخلاق تابع سیاست هر نوع جهتگیری که پیدا کرد، شما سیاست رو در واقع مبنا قرار میدید و اخلاق رو با اون تغییر میدید. این نوسان اخلاقی و سیال بودن اخلاق به تبع سیاست، یکی از دکترین های شاخصش این موضوع معروف شد که عمیقاً در فلسفه سیاست جا افتاد، هدف وسیله رو توجیه میکنه. در این که هدف وسیله رو توجیه میکنه در غرب و شرق مطالب بسیار زیادی گفته شد، نوشته شد، رد شد، اثبات شد. ولی از دو روی سکه موضوع این که هدف وسیله رو توجیه میکنه به یک وجهش پرداخته شد. اون وجه هم این بود که در برداشت اول که در سیاست عمومی هدف وسیله رو توجیه میکنه به این معنا که یک حزب، یک کانون قدرت میاد و در جایگاه قدرت قرار میگیره. اینا نیتشون مثلا خیره، نفع عامه مطرحه، عموم مردم. در راستای نفع عامه، نفع کشور، منفعت عمومی و منفعت ملی هدف وسیله رو توجیه میکنه. یه مقداری مثلا مباحثی که شما میبینید مارکسیستا در رد یا اثبات این موضوع بهش میپرداختن ناظر به این بخش بود. حتی خیلی از مباحثی که در مقابل مارکسیستا لیبرالیستا هم در تبیین این موضوع که آیا هدف وسیله رو توجیه میکنه یا نداشتن ناظر به این نکته است که حالا یه حزب مثلا 10,000 نفری، کل حزب میاد قدرت رو میگیره در یک کشوری، برای این حزب هدف وسیله رو توجیه میکنه. هدف وسیله رو توجیه میکنه که هدفش اینه که برای مردم کار کنه، پس وسیله میشه این که بیاد قدرت رو بگیره.
هدف میشه این که بیاد قدرت رو بگیره، وسیله میشه به این که از هر راهی استفاده کنه بیاد این قدرت رو تسخیر کنه. اینجا اون نفع عامه و منفعت عمومی مبناست، لذا گاهی اوقات توجیه میشه. یعنی اگر متونشون رو ببینید، هم در نگاه مارکسیستا هم در نگاه لیبرالیستا توجیه میشه که بله ضرورت داره حالا هدف وسیله رو توجیه کنه. این وجه خیلی محل مناقشه نیست در تفکر مدرن. ممکنه اجزا و جوانبی از اون با تفکر دینی در تضاد و تزاحم باشه که عموما هم اینجوری هست. یعنی در تلقی دینی همه جا و در همه شرایط و در هر صورتی هدف وسیله رو توجیه نمی‌کنه. قیود و حدودی وجود داره که حد میزنه به این موضوع. ممکنه شما شواهد و مستنداتی پیدا کنید ناظر و داله بر این که هدف وسیله رو توجیه میکنه، اما همیشه اینطوری نیست. همیشه این قاعده صدق نمیکنه. این دکترین اینجا مطلق نیست. حالا توی این سطح، تو سطح اون منفعت عامه. اما در خود تفکر مدرن اینا یه فصل میزنند. اونجایی که منفعت عامه مطرح نیست، بلکه هدف وسیله رو توجیه میکنه برای یک نفر. سیاست ورزی اینجا برای اون فرد در راستای منافع خودشه. هدف اون فرد وسیله رو توجیه میکنه، نه اون ساختار عمومی، نه منفعت عمومی. منفعت عمومی یه موقعی وسیله رو توجیه میکنه، میگیم همه ازش نفع میبرن، اما یک نفر به تنهایی در راستای منافع خودش اهدافی رو تعریف میکنه و وسیله رو توجیه میکنه. تا زمانی هم که اینجا تو زندگی فردی و شخصی این هست و در دامنه مالکیت خصوصیش هست، باز مشکلی نیست. هرچند اونجا هم حد میخوره ها. یعنی ببینید این بحث رو نیارید توی موارد شرعی و موازین شرعی. داریم با ارزش‌های تفکر مدرن به خصوص تفکر لیبرالی صحبت میکنیم. ولی یه موقعی بیرون از این چارچوبه، اون فرد بیرون مالکیت خصوصی خودش هدف براش وسیله رو توجیه میکنه. ناظر و قائم به این که در قدرت قرار گرفته، کاری رو دست گرفته، اونجا داره در واقع وسیله رو توجیه میکنه. اهداف شخصیه، اهداف ملی نیست. منفعت شخصیه، منافع عمومی و منفعت عمومی نیست. این دوتا برداشت هر دو در جامعه شناسی سیاسی و در فلسفه سیاست مورد مطالعه قرار میگیرن، اما در روانشناسی سیاسی دومی مد نظره. اونجایی که کل حکومت، کل قانون، کل مردم، کل کشور وسیله میشن برای اهداف عمومی، به نسبت این که یک کسی کل حکومت و قانون و مردم و کشور و همه چیز رو ملعبه دست شخص خودش میکنه. باز اینجا ممکنه از نظر شما نگاهمون فوری معطوف بشه به شخص قذافی، به شخص صدام، به شخص هیتلر، یعنی به دیکتاتورهایی که یه منافع شخصی برای خودشون داشتن و همه چیز رو فدای شخصیت خودشون میکردن. یعنی وقتی میگیم قانون و کشور و مردم و سرنوشت همه رو به اون حب و بغضای خودشون معطوف میکردن. اینجا صحبت از یک نظام توتالیتر، یک نظام تمامیت خواه و اقتدار طلب کاملا قائم به یک شخص دیکتاتوری هست. صدام، آقای مثلا هیتلر، آقای قذافی، هر کدوم از این مواردی که توی تاریخ میبینیم. خب این چه ربطی به دموکراسی لیبرال داره؟ اینا که لیبرال نبودن، اینا که دموکرات نبودن. در دموکراسی آمریکایی حسب ظاهر ما با یک فرد روبرو هستیم، با یک توده حکومتی روبرو هستیم که تک تکشون در جایگاه خاص خودشون از مردم رأی گرفتن، در کنگره، در سنا و در دولت. خیلی هم شرایطشون دموکرات، کاملا هم ناظر و مبتنی بر رأی مردم سر کار آمدن. اما فرد رسیده تا اینجا میتونه از
در راستای منافع شخصی خودش حکومت، قانون، جامعه، مردم همه چیز رو فدا کنه. این بخش براش تئوری پردازی ندارن، نیامدن این رو سازوکارش رو مشخص کنن و لذا یک موقعیت ویژه‌ای برای این در نظر گرفته نشده. ضربه‌ای که دموکراسی‌های لیبرال میخورن از این موضع هست. این موضع در روانشناسی سیاسی جایگاه مهمی داره و متاسفانه متون زیادی هم براش نوشته نشده. توی برداشت اول که ماکیاولیسم میامد هدف وسیله رو توجیه میکرد در سطح منافع عامه، اونجا موضوع ماکیاولیسم به جامعه شناسی تحویل میشه، جامعه شناسی سیاسی. توی برداشت دوم که به منافع شخصی محدود میشه، ماکیاولیسم به روانشناسی سیاسی تحویل و تقلیل داده میشه. موضوع مورد نظرمون امروز این نکته دومه، یعنی در روانشناسی سیاسی چطور ماکیاولیسم میاد عینیت پیدا میکنه. در واقع توی روانشناسی سیاسی در لیبرالیسم نهله و مکتبی رو ما بهش برمیخوریم تحت عنوان روانشناسی سیاسی ماکیاولیستی. یعنی همونطوری که خود روانشناسی مکاتب متعددی داره، وقتی به روانشناسی سیاسی هم میپردازیم توی لیبرالیسم، اونجا هم یکی از نهله‌های روانشناسی سیاسی ماکیاولیستیه. هسته مرکزی روانشناسی سیاسی ماکیاولیسم اینه که هدف وسیله رو توجیه میکنه. هسته مرکزیش در این هلو پوسته اون رو لسفر تشکیل میده، اینکه بگذار هر چی میخواد انجام بده. اساس عمل توی دموکراسی لیبرال و از اون جمله توی دموکراسی آمریکایی این سازوکاره. در واقع توی این سازوکار رهبران و کارگزاران توی این جوامع مبتنی بر این نوع روانشناسی سیاسی عمل میکنن. این پاشنه آشیل لیبرال دموکراسیه و از جمله پاشنه آشیل دموکراسی آمریکایی. از اینجاست که آنتروپی سیستمی، از اینجاست که خود انهدامی و فساد درونی در این نوع دموکراسی ها اوج میگیره. در این تلقی سیاست، قانون، حکومت و مردم تنها و تنها در نسبت با منافع شخصی و فردی تک تک سیاستمدارا تعریف میشه. یعنی هر سیاستمدار بسته به قدرت و ضریب نفوذ خودش منافع شخصی خودش رو مبنا قرار میده، منافع ملی رو با منافع خودش تعریف میکنه. در این راستا هدف یعنی همون منافع شخصی، وسیله یعنی منافع ملی، قانون، سیاست و سرنوشت عمومی رو توجیه میکنه. این چهره سیاست ماکیاولیستی کمتر مورد بحث قرار گرفته و ارزیابی شده. ما گفتیم که تعریف سیاست فن تسخیر قدرت به هر قیمت و حفظ اون به هر قیمت. حالا بیایم تو این تلقی ماکیاولیستی که سیاست وسیله رو توجیه میکنه، منافع عمومی و منافع ملی و قدرت در راستای هدف شخصی، منافع شخصی. فن تسخیر قدرت در این صورت میشه چی؟ فن تسخیر قدرت نه برای منافع ملی یا حتی حزبی که برای منافع شخصیه. این مسئله ایندیویژوالیسم سیاسی رو رقم میزنه. ایندیویژوالیسم تفرد بود دیگه. ما به نوعی فردیت سیاسی میرسیم، برخلاف اون چیزی که شما توی تفرد سیاسی و ایندیویژوالیسم سیاسی میشنوید که میگن هر کس یک رأی. اون فردیت سیاسی از حیث رأی دهنده است. اما اون کسی که رأی رو میگیره چی؟ ایندیویژوالیسم سیاسی یا فردیت سیاسی که غالبا در چارچوب شعار هر کس یک رأی شناخته میشه، ناظر به مالکیت نیست. مالکیت خصوصی که وجه تفرد اقتصادی رو در بر داره، زمانی که توی سیاست بروز پیدا میکنه واقعیت تعریف سیاست رو بهتر به ما نشون میده. ما آمدیم در تفرد سیاسی گفتیم که منظور از فردیت سیاسی اینه که هر کس یک رأی، همه تک تک یک رأی داشته باشن. این تفرد سیاسیه. در تفرد اقتصادی مسئله ما شد مالکیت خصوصی. همونطوری که در سیاست این مالکه که از کل قدرتی که داره شکل میگیره این یک رأی بده که آره یا نه و این تک تک رأی ها جمع میشه به این سازوکار میانجامه. در ایندیویژوالیتی اقتصادی مالکیت خصوصی مطرحه.
یک نفر به عنوان کسی که مالکیت مثلا خصوصی داره، از بهره‌مندی بیشتری، زمین و امکانات و ثروت و کارخونه بیشتری برخورداره و دیگری نیست. برخلاف ساختارهای سوسیالیستی که مالکیت کلاً عمومیه و اشتراکیه، اینجا مالکیت عمومی موقعیت خودش رو از دست میده و مالکیت خصوصی اصالت پیدا میکنه. بیایم این دوتا رو با هم جمع کنیم. یعنی مالکیت خصوصی که در ایندیویژوالیسم اقتصادی مطرحه با مالکیت خصوصی در سیاست که هر کس یک رأی، این دوتا رو ترکیب کنیم، بدیم دست کسی که رأی میگیره، نه کسی که رأی میده. اونجا این فردی که رأی گرفته و حالا شده وزیر، وکیل، این هم مالکیت خصوصی اقتصادی داره، هم مالکیت خصوصی سیاسی. تعریفش برای این میشه چی؟ سیاست فن تسخیر قدرت برای حزب به هر قیمت. در مورد این میشه سیاست فن تسخیر قدرت برای خود این فرد به هر قیمت. حزب هم برای این تعریف میشه در راستای منافع. اینجوری میشه دریافت که حزب چطور فکر میکنه، اما به سختی. ما میتونیم الان معین کنیم که حزب دموکرات تو آمریکا چطور فکر میکنه، حزب جمهوری خواه چطور فکر میکنه، حزب کارگر تو انگلیس چطور فکر میکنه، اما نمیشه دریافت که اون فرد ظاهر و صلاحی که توی اون حزب هست اون چطور فکر میکنه. این اون پاشنه آشیل دموکراسی غربیه. پس ماکیاولیسم به ایندیویژوالیسم سیاسی می انجامه و این رو ما قلب روانشناسی سیاسی در لیبرالیسم و در دموکراسی آمریکایی میشناسیم. ابزار کمک آموزشیمون برای معرفی این نکته که بیشتر از این که ما توضیح فلسفی، جامعه شناختی یا روانشناختی بدیم، خود این فیلم این رو خوب به ما نشون میده. فیلم هاوس آف کاردز هست. این رو کوین اسپیسی بازی کرده. این وجه روانشناسی سیاسی مبتنی بر ماکیاولیسم رو در هیئت حاکمه آمریکا به خوبی نشون میده. اون نقش کسی رو بازی میکنه که نماینده از حزب دموکرات توی کنگره آمریکاست. یک نماینده است، رفته توی مجلس. مسئولیتش در طول این سالها توی مجلس ارتقا پیدا کرده و به عنوان ناظم حوزه انضباطی کنگره شناخته میشه. یک قانونی تصویب شد در ایران که چطور مجلس بر خود نماینده‌های مجلس نظارت و کنترل کنه. معلوم نشد به کجا رسید تکلیف و سرانجامش. اینا یه همچین ساختار و چارچوبی دارن که یک کمیسیونی و یک کسی ناظم مسائل انضباطی و اخلاقی اعضای کنگره هست که این مسئولیت اینجا به عهده این فرد هست به عنوان مسئول انضباط کنگره. هر تخلفی، خطایی از این سناتورها، از این کنگرسمنها سر بزنه، این بیرون باهاشون برخورد میکنه یا پیگیری میکنه. در سال 2013 رئیس جمهور جدید دموکرات انتخاب شده و مقرره که به دلیل نقشی که کوین اسپیسی داشته اون رو در انتخابات داشته به وزارت خارجه منصوب کنه. حالا سیاست و قدرت برای او مفهوم مشخصی داره. قانون با اونه و اون همه چیز رو در خدمت منافع خودش میدونه. اگر چرخ سیاست برای اون نچرخه، اون چرخ سیاست رو مجبور میکنه از مسیر طبیعی خودش منحرف میکنه تا برای این بچرخه. یکی از سازوکارهایی هم که به سیاق همون مواردی که قبلا مطالعه کردیم و اینجا تدریس کردیم، او با اهرم عرصه سازی افکار عمومی رو فریب میده و برای مقاصد خودش جهت میده. سربازش توی این عرصه عناصر مطبوعات هستن. همونطوری که توی جلسات گذشتم وقتی اینو بررسی میکردیم، همیشه کنار دست این سیاستمدارا یک شخصیت و عنصر ثابتی از مطبوعات و رسانه ها رو میدیدیم که فضا سازی مربوطه رو ایجاد میکنن. اینجا هم دوباره نقشی که این فرد در درون هیئت حاکمه آمریکا ایفا میکنه رو کسانی ساپورت و پشتیبانی میکنن که عناصر مطبوعاتی هستن. این رو ببینیم. من توضیحات تکمیلی رو در حوزه روانشناسی سیاسی در مکتب ماکیاولیسم بهش میپردازم.
Did you get a good look? Blue Toyota Camry, it's all I saw. It's the Hortons, dog. It's not gonna make it. Go see if they're home. It's okay. There are two kinds of pain. Sort of pain that makes you strong, or useless pain. Sort of pain that's only suffering. I have no patience for useless things. Moments like this require someone who will act. Do the unpleasant thing, the necessary thing. There. No more pain. It was a hit and run. I'm awfully sorry. Must have jumped over the fence again. Look, Steve's gonna file a report on the car, and he'll put his people on it. We'll track them down. President-elect Garrett Walker. Do I like him? No. Do I believe in him? That's beside the point. Any politician that gets 70 million votes has tapped into something larger than himself, larger than even me, as much as I hate to admit it. Look at that winning smile, those trusting eyes. I latched onto him early on and made myself vital. After 22 years in Congress, I can smell which way the wind is blowing. Oh, Jim Matthews, his right honorable vice president, former governor of Pennsylvania. He did his duty in delivering the Keystone State, bless his heart, and now they're about to put him out to pasture. But he looks happy enough, doesn't he? For some, it's simply the size of the chair. Ooh. Linda Vasquez, Walker's chief of staff. I got her hired. She's a woman, check, and a Latina, check, but more important than that, she's as tough as a $2 steak. Check, check, check. When it comes to the White House, you not only need the keys in your back pocket, you need the gatekeeper. As for me, I'm just the lowly House Majority Whip. I keep things moving in a Congress choked by pettiness and lassitude. My job is to clear the pipes and keep the sludge moving. But I won't have to be a plumber much longer. I've done my time. I've backed the right man. Give and take. Welcome to Washington. Think? A little trim. What are you going to wear? You mean for the meeting? For the announcement. I wear my navy blue, one with the pinstripes. Good. You look handsome in that suit. I don't know if they'll announce before your board meeting. As long as I can say the donation is coming. As soon as it's official, Sancorp will write you the check. This is going to be a big year for us.
We are ready. I want to start with something. I'm here. What? I'd say immigration, banking, or education, but none of my regular sources can confirm that. Because they don't know? Or because they're not talking? Because they don't know. Keep at it. Give me something. Sorry, Mr. Hammersmith. Zoe. Barnes. Right. Did it take him a year to remember your name? Longer. Good morning, Lucas. What can I do for you, Zoe? I am sick of the Fairfax County Council. You tell me every day. Move me online. My own blog. First person, subjective, 500 words. Not gonna happen. I'll go underground, back rooms, the urinals. I'll win over staff members on the Hill. They need a place to vent. A gossip column. No, we lift the veil. What's really going on? This is the Washington Herald, Zoe. It's not TMZ. Do you know how many people watch TMZ? I couldn't care less. Which is why print journalism is dying. Then it'll die with dignity, at least at this paper. You are stuck in the 20th century, Lucas. You lack imagination. Maybe so, but right now I don't need imagination. I need copy. Your nights and weekends are yours. I applaud whatever you want to do, as long as it's not on my time. You're telling me to get back to work. I am. What you're really telling me is to fuck off. I'm telling you both. It's Mr. Chapman, already, from Province Trust. Hold my calls, Christina. Henry. It's good to see you. How long are you in town for? Just today. But you got to come back down for the inauguration. I can hook you up. How about you hook me up with the zoning laws you promised to get changed? We got $12 million sitting in escrow for an empty lot we can't build on. I know, but you got to understand, it's a local municipal issue. I can't just pick up the phone. You can't? Because that's not what you led us to believe when you begged for $50,000 in donations. Right. One second. Christina, I said no calls, not while I'm meeting with Mr. Chapman. The president-elect? Do you mind? Well, go ahead, please. Put it through, Christina. Mr. President-elect? Thank you. Yes, we were pleased to win by double digits. Absolutely, anything you need. I need you to put your long, wet, talented tongue between my thighs and make me squeal like Monica Lewinsky. Me too. Me too. Okay. Thank you, sir. I'm so sorry. Where were we? Walker. What's he like? President-elect running late. No, he couldn't make it. I'll brief him, though. Okay. This is the memo I've drafted on our Middle East policy we've been developing. Now, I want to borrow from Reagan. I'd like to coin the phrase trickle-down diplomacy. That Frank, way... I'm going to stop you there. We are not nominating you for Secretary of State. I know he made you a promise, but circumstances have changed. The nature of promises, Linda, is that they remain immune to changing circumstances. Garrett has thought long and hard about this, and he's decided we need you to stay in Congress. When was this decision made? And why wasn't I part of a conversation? I'm sorry, Frank. If it had been up to me, I wouldn't have waited this long to tell you. So you knew you were going to do this? It has been an evolving discussion. It's a chicken shit move. Frank. I was vetted. Was that a ruse? No. Let's be absolutely clear. You wouldn't have won without me. You're right. But now we have to lead. And that means making tough choices. As you know, education is a top priority for us, a complete federal overhaul. But it's not just education, Frank. Congress is split. We need you there more than we need you in the State Department. I got you hired, Linda. I know. Donations, endorsements. I wrote the campaign's entire foreign policy platform. I bring years of Foreign Affairs Committee... Frank, please. I want to speak to Walker personally. The decision is made.
We need you, Frank. Will you stand beside us or not? Of course, if that's what the president wants. I'm very glad to hear that. I'm curious. If not me, then who? Michael Kern. Michael Kern. Well, that is an excellent choice. Can we make it real clear? I just want to make sure it doesn't look like we're neglecting our domestic... No. I'm going to say that we're expanding our mission. Okay. And we're bringing on a new organization to help us. Do you know which one yet? I'm still looking into a few options, but, tell me, what did we agree on that we could hire how many new people? 6? 6, maybe 7. We'll have enough. Oh, it's exciting, huh? This new direction we're heading. I just don't know where we're going to fit all the people. Well, do you think we have to look into additional space? No. I'll find a way. Okay, so make the changes to the PowerPoint and let's meet again at 2:30. Okay. It's me. I feel like an idiot leaving messages like this. Call me back. What is it, Zoe? I know you're going to have your hands full at the White House, so if you need someone to do research or punch out background... I think I'll be fine. Well, if things get hectic and you need any help... So you can blog about rubbing shoulders with the big boys? What did Lucas tell you? Look, no offense, Zoe, but I don't have time to be anyone's training wheels. I just thought... No, I was actually offering to lend a hand. That's it. Got it. Thanks. You didn't call. You didn't call me, Francis. 9 hours. You don't not call me. Not when it's this big. You're right. When have we ever avoided each other? I wanted the solution first. Do you have one? Not yet. This affects me too, Francis. And it's not the money I'm upset about. It's that we do things together. When you don't involve me, we're in free fall. I should have called you, and I didn't. What happened? She says they need to keep me in Congress. Linda said that? Walker wasn't even there. That's what really gets me. He didn't have the courage to look me in the eye. I know you shouldn't trust that woman. I didn't. I don't. I don't trust anyone. Then how could you not see this coming? I never thought they were capable. You don't usually underestimate people, Francis. I know. Hubris. Ambition. You should be angry. I'm livid. Then where is that? I don't see it. What do you want me to do? Scream and yell? Throw a tantrum? I want more than I'm seeing. You're better than this, Francis. Well, I'm sorry, Claire. I am sorry. No, that I won't accept. What? Apologies. My husband doesn't apologize. Even to me.
you been up? Hours. I know what I have to do. Good. We'll have a lot of nights like this. Making plans. Very little sleep. I expected that. It doesn't worry me. I better get to work. I laid a suit out for you upstairs. The navy blue one. I love that woman. I love her more than sharks love blood. Why do you think they went with him? Too good. They can't afford to lose us in Congress. He's had work done. Chin tuck, probably. Definitely dyes his hair. Do we say anything? No. God, no. No, unless he brings it up. Nancy? 9:20. Cancel everything. Stamper you with me. Now look. They've done us a great favor, Doug. We are no longer bound by allegiances. We serve no one. We live by one rule and one rule only. Never again will we allow ourselves to be put in such a position. Walker and Vasquez. All of them. I hold them all accountable. What, retribution? No. It's more than that. Take a step back. Look at the bigger picture. I think I see what you're getting at. Kern first? That's how you devour a whale, Doug. One bite at a time. Who would you want for Secretary of State? Give me a list of choices. And however we do this, we'll also need a buffer. You mean an errand boy? Yes, someone we control completely. I'll keep my ear to the ground. Good. I haven't eaten since yesterday. I almost pity him. He didn't choose to be put on my planet. When I carve him up and toss him to the dogs, only then will he confront that brutal, inescapable truth. My God, all I ever amounted to was chitlins. And he that shall humble himself shall be exalted. Matthew chapter 23, verse 12. I'd like to speak today on the subject of humility. Well, a lot of you have just won re-election. If you hadn't, you might not be sitting here. And of course, we should enjoy our success and be grateful for it. But never let your gratitude sour into pride. You'll have many challenges ahead over the next couple of years. And a person's character isn't determined by how he or she enjoys victory, but rather how he or she endures defeat. Nothing can help us endure dark times better than our faith. Claire. Oh, hello, Felicity. How are you? Good. How are you? Good. Sorry. It's just not right. Charles and I can't understand what Walker was thinking. Oh, that's very sweet of you. But really, between you and me, I think Francis is relieved. He just feels much more at home in Congress. That would have been $1 million they were going to pick you. Well, it's a good thing you have $1 million to spare. But you are by far and away the only choice. I appreciate you saying that. I mean, Michael, come on. He's got half the experience. Garrett is a smart man. He knows what he's doing. You're a bigger man than I, Frank. Man, this is some good shit. Where'd you get it? I kind of lifted it from the holiday party. I'm impressed. Bordeaux, 20 years old? Oh, it seemed about right for you. Ouch. Why would you say that to me? I'm almost 30. It's practically ancient in your book. I don't discriminate when it comes to age. Really? When was the last time you hired a 40-year-old staffer? Doesn't mean it wouldn't. As long as she's good in the sack. Come on. Well, it's true, isn't it? Where's this coming from? You're not gonna just toss me aside for some slut straight out of Vassar. So we're having that conversation. It's been 6 months. It's not a little office fling anymore. You want me to...
I'm curious. Are we patrons, benefactors, or lepers? Believe it or not, we're angels. I'm gonna go outside and pretend to use my cell phone. Go. Your jacket. Are you coming to bed? I'll be up in a bit. Don't stay up all night. No, I'll be right there. She's here. Send her in. It's quite rare for a president's chief of staff to climb the hill. A gesture of respect, no doubt, or desperation. I'm guessing she'll say Donald Blythe for education. Let's see if I'm right. Good morning, Linda. Thank you so much for making the trip up. Of course, my pleasure. Education. First things first, the seating chart for the inauguration. How did these two work for you and Claire? Wow. They come with a complimentary set of tickets to the Jefferson Bowl. Claire will be over the moon. Good, I'm so glad. So, education. We have Donald Blythe drafting the legislation. Donald Blythe? Jesus. I know. So you want a bill just 2 steps left of Karl Marx? I advised the president-elect against it, but Donald is the face of education. He's been pushing reform for 25 years. You want me to guide him to the middle? We need a bill we can pass. Do I have absolute autonomy and authority on this? There's more. Garrett wants the bill on the floor in the first 100 days. He wants to make a pledge in his inaugural address. Oh, that's very ambitious, Linda. Can we make that pledge? 100 days? I can deliver. فرانسیس آندروود و کلر آندروود خانومش، این 2 نفر به عنوان شخصیت‌های محوری ماجرا تا اینجا دیدیم که فرانسیس آندروود یا به قول خانومش فرانک، کنگرسمنی که نماینده مجلسی که از یکی از ایالت‌های آمریکا آمده مستقر شده در واشنگتن، در انتخابات سال 2013 رئیس جمهور دموکرات جدیدی که انتخاب شده، این توی ستادش همه کاره بوده. به همراه رئیس ستاد اون لیندا طرح‌های اصلی رو تهیه کردن و قرار بر این بود که این بشه وزیر امور خارجه. ولی رفت اونجا و رئیس جمهور
براش وقت جلسه نگذاشت، با رئیس دفتر و مشاور اصلیش صحبت کرد، طرحاش رو میخواست به اون بده برای وزارت خارجه که اون گفت قرار شده شما توی مجلس بمونید، توی کنگره بیشتر به شما نیاز داریم که دولت رو پشتیبانی کنید. این بهش برخورد، تمام مواردی که آماده کرده بود و تمام باورهاش فرو ریخت. در اون جلسه مهمانی و ضیافت اول مبحثی رو که مطرح کرد مسئله داد و ستد بود که گفت خوش آمدید به واشنگتن با موضوع داد و ستد و اینکه سیاست حوزه داد و ستده، عین سازوکار اقتصادی، و داشت تشریح میکرد که آدما به اندازهشون اندازه میزشونه. اون کسی که قرار بشه معاون اول رئیس جمهور رو داشت میگفت برای اینا متاسفم، شخصیتشون اندازه میزشونه. اما کسی که اینقدر در واقع مطمئن بود که به وزارت خارجه میرسه و بر مبنای قولی که به شرکت‌های نفتی و گوناگون دیگه‌ای که پشتیبانی این هستن به این پول میدن و اسپانسرش هستن، به اینا قول داده بود که وقتی بشه وزیر خارجه برای اینا چه کارایی رو رقم میزنه. حالا همه باوراش فرو ریخت، نرفت خونه. خانومش مدیر شرکت نیمه خیریه است، شرکت واتر، و هر چی زنگ زد این گوشی رو جواب نمیداد. بالاخره رفت خونه و خانومش ناراحت از اینکه چرا این تلفن رو جواب نمیداده ازش پرسید که چرا تلفن منو جواب نمیدادی؟ بعد بهش گفت که موضوع اینجوری شده و دچار مشکل شدن و حتی رئیس جمهور نخواسته این رو ببینه، تو چشماش نگاه کنه، بهش بگه که این رو برای وزارت خارجه انتخاب نکرده. این گفت حالا چرا با من تماس نگرفتی؟ این عصبانی شد و عذرخواهی کرد. زنش گفت شوهر من هیچ وقت نباید عذرخواهی کنه، حتی از من. خب این نکته خیلی مهمه. اینجور آدما شاید 50% خودشون هستن که یه همچین فعل و انفعالاتی دارن، ولی گاهی اوقات بیش از 50% خانم هاشون هستن، یعنی از توی خونه یک چنین فشاری رو به اینها میارن که تو صحنه سیاسی اینجوری باشن. لذا زنش از خودش محکمتر و جدیتر نقشه انتقام رو، طرح انتقام و درخواست انتقام رو داشت که خب بالاخره قرار شد شبا بشینه فکر کنه و تصمیم بگیره حالا که نشده وزیر خارجه کل دولت رو منحرف کنه. پرسید که کی انتخاب شده؟ آقای مایکل کورن. این فرد که الان قراره بشه وزیر خارجه رو تصمیم گرفت که محکم بکوبش زمین، یعنی کسی که قراره بشه وزیر خارجه. نکته دومش این بود که وقتی این خانم الان آمده اینجا پیشش، یعنی رئیس دفتر رئیس جمهور که برای جلسه روز معارفه و مراسم تحلیف سازوکاری برای این در نظر گرفته شده، اومد جای این که این با زنش کجا باید اونجا بایستن و حضوری بهش بگه، یعنی خیلی به اینا احترام گذاشته باشه، بگه شما کجا جاتون هست توی صف بایستید و اون جلو بمونید. و این پیش بینی کرد که این الان میاد در مورد آموزش پرورش صحبت میکنه. این دولت جدیدی که سر کار آمده در آمریکا طبیعتاً روی مالیات ها دیگه نمیتونه مانور کنه، رویش طرح دیگه نمیتونه مانور کنه غیر از آموزش و پرورش. به این خاطر یه وزیر آموزش پرورش انتخاب کردن که 25 ساله داره در مورد آموزش پرورش توی کنگره صحبت میکنه و این ور اون ور، و میخوان نه برای 4 سال آینده، به قول رئیس جمهور که بعد توی صحبتاش میگه، رئیس جمهورشون میگه برای 40 سال آینده میخوام کار کنیم رو نسل بعد. و حالا وزیر آموزش پرورش میاد. حالا شعار اصلی این دولت آموزش پرورشه. این قسمت رو هم باید بزنن زمین. ببینید اینجا داریم صحبت از روانشناسی سیاسی میکنیم. مسئله ما فراموش نکنید که نقد فیلم نیست. در روانشناسی سیاسی، در ماکیاولیسم، در دکترین دموکراسی آمریکایی، آنچه که شما میبینید یه فردی آمده رسیده به قدرت، توی ستاد انتخاباتی بوده، بهش قول و قراری داده شده، حالا زدن زیر قولشون، حالا این تصمیم میگیره در راستای منافع شخصی خودش همه قدرت، حکومت، جامعه، سیاست، کاخ سفید، ایالات متحده و جهان رو به سمتی ببره که منافع خودش رقم میخوره. آمد توی دفترش یک دستیار داره، اون داگ استامپر، و نانسی منشی خودش. به داگ گفت که الان دیگه زیر دین کسی نیستیم، ما دیگه الان آزادیم، به کسی وابسته نیستیم، به هیچ کس توی حزب تعهد نداریم. بهش گفت که اینا رو میزنه زمین.
گفت چی میخوایم؟ یه نفر رو گفت میخوایم پادو باشه توی مجلس، پادو باشه. اون نماینده مجلس کم‌مویی رو که دیدید وارد شد و کسی منتظرش بود تو اتاقش، منشی او روانش کرد سمت اونجا. او کسی است که آدم ضعیف النفس و فاسدیه. اینم به عنوان ناظم مسائل انضباطی و اخلاقی مجلس از او در واقع به قول عوام آتو داره. او برای اینکه سر کسی که اسپانسر مالیش بوده کمک کرده تا این بیاد مجلس سر اون شیره بماله، وقتی رفت داخل به منشیش علامت داد که این مثلا زنگ بزنن انگار رئیس جمهور زنگ زده، رئیس جمهور منتخب. شما این فساده رو ببینید درون کنگره آمریکا. شخصیت اصلی یعنی کوین اسپیسی که خودش اصلا وامدار شرکت‌های دیگه است. نماینده کوچیک‌ترا هم دوباره اونا هم وام دارن. بعد تنها راهی که دارن اینه که بیان جلوی مردم، جلوی کسایی که از این شرکت‌ها میان که آقا ما به تو پول دادیم، تو اون روز التماس می‌کردی که پول بهت بدیم. مجبور منشی خودش رو یه جوری هماهنگ کنه که این زنگ بزنی انگار رئیس جمهور زنگ زده، بعد از طرف رئیس جمهور مثلا صحبت کنه. حالا این فرد رو اینا باید بیارن توی تیمشون به عنوان آدم ضعیفی که اون نقشی که گفت باید یه آدم پادو کنار دست ما باشه. ضلع دیگه این سازوکار خانم زویی هست، شخصیتی که توی فضای مطبوعات نقش داره. ببینید شما در تمام فیلم‌های آمریکایی این شخصیت رو می‌بینید. در امریکن دریم یا رویای آمریکایی یک وجهش اون عنصریه که با افکار عمومی کار میکنه. همیشه این رو باید تو قدرت مهار کنن، بیارن و ازش استفاده کنن. حتما باید فردی باشه که خودش فاسده و جاه طلب. یعنی جاه طلب برای شخصی که میاد توی مجلس و سیاست مداره، جاه طلب برای کسی که میره توی دولت و سیاست مداره، جاه طلب برای کسی که میره توی مطبوعات و رسانه ها. این عنصر جاه طلبی توأم با فساد و منفعت شخصی. اینجا سیاست مدار دیگه خودش نیست، اون نفسانیاتشه، خودشو به هر چیزی میفروشه. کسی هم که کار مطبوعاتی میکنه او هم در واقع کسی است که فقط رسیدنش به قدرت براش مهمه، مشهور شدن، مطرح شدن در فضای مطبوعاتی. اصلا براش مهم نیست که الان با این شرایط و سازوکاری که داره اصلا دیگه براش مهم نیست موقعیتش چیه، به چی باید تن در بده. لذا به هر کثافتکاری باید تن در بدن تا در این موقعیت تثبیت بشن. این خانم هم حالا داره دست و پا میزنه که توی روزنامه واشنگتن هرالد میدون بهش نمیدن، میگه آقا منو برگردونید سر همون سازوکار وبلاگی خودم. این میدون رو براش در نظر نمیگیرن، سازوکار رو براش مهیا نمیکنن همکاراش. با یک کسی بلند شد رفت اونجایی که این آدمای مشهور تو واشنگتن هستن. شهر واشنگتن هم بالاخره دولت مردان آمریکا اونجا هستن دیگه. 2 تا گزاره عمومی تو شهر، 3 تا گزاره عمومی تو شهر واشنگتن میگن زیاده. اولیش تینک تانک های کوچیک کوچیکیه که مرکز مطالعات استراتژیک ریز درشت که تو هر کوچه پس کوچه واشنگتن هست که دارن تصمیم سازی میکنن. دوم اصحاب مطبوعات و رسانه ها و خبرگزاری ها و تلویزیون ها که اونجا پرسه میزنن تا با اینا آشنا بشن، رابطه بگیرن و ازشون مطلبی بگیرن. سوم گروه لابیرنت ها، کسایی که کارشون لابی کردنه که در ادامه میبینید یه آدم سیاه‌پوستی است که کارش لابیه، یعنی یه لابیرنت جوانه که میاد سراغ خود کوین اسپیسی، از کوین اسپیسی اخاذی کنه که آقا بالاخره چی شد ما پول به تو دادیم، تو قول دادی که میشی وزیر خارجه. پس 3 گروه از فواحش سیاسی در واشنگتن دیده میشن. یکی تصمیم سازاشونن که الغای حزبی دارن، دوم لابیرنت ها و کسایی که کارشون لابی کردنه، و سوم گروه اصحاب مطبوعات، اصحاب رسانه ها که اینا کارشون اینه که به هر کثافتکاری تن در بدن تا بتونن 4 تا خبر جدید بگیرن و زودتر خبرشون رو منعکس کنن. این ترکیبی است که در دولت وزرای جدید که میخوان انتخاب بشن، در مجلس نمایندگانی که فاسدن اینا باید اینا رو در چنگ خودشون بگیرن، و بیرون افرادی در مطبوعات که اینها هم فاسدن فقط برای اینکه خبرشون بره روی تلکس یا مطلبشون تو روزنامه تو صفحه اول بیاد، حاضرن هر کثافتکاری بکنن. ترکیب اینها دموکراسی آمریکایی رو شکل میده. یعنی ایالات متحده با 310 میلیون جمعیت
ابرقدرتی که در اقتصاد و فرهنگ و سیاست و تکنولوژی و چوچه سر آمده، اینجا ایالات متحده اسیر نفسانیات آدم‌های کوچیکیه که منظورشون از سیاست فن تسخیر قدرت به هر قیمت در راستای منافع و مطامع شخصی خودشونه. حالا شخصیت‌ها الان براتون روشن شده، این موارد رو ببینید. Keep me posted. I'll talk with Donald. I'll check in with you later in the week. Terrific. Did you smell that? The smugness, the false deference. She thinks I can be bought with a pair of tickets. What am I, a whore in post-war Berlin, salivating over free stockings and chocolate? What she's asking will cost far more than that. Ferguson. Too old. Willis. Too stupid. Boyd. Too queer. Really? He's married with 3 kids. And wouldn't they be devastated? Right. What about Catherine Durant? Kathy Durant? She was vocally anti-Walker. She's got the experience. Set up a meeting. Hey. The donation from Sandcorp. The money will have to come from somewhere else. God, what happened? I've looked over the budget for fiscal 13, and we've allocated $1.6 million for salaries. We need to cut that in half. You're suggesting... Evelyn, we're going to let some people go. That would be half of our staff. We have to carve out some room. But you would have to fire some essential people who've been with us since the beginning. We are a charity, but not for our employees. You know, Claire, I have held my tongue about this whole international thing for a while, but I don't get it. I mean, we are really good at what we do. Why do we have to try and be something we're not? Because we've plateaued, Evelyn, and it is time for us, for our entire organization. But digging wells in Africa? We don't know anything about that. Which is why we have to bring in new people. This is the plan that I've proposed to the board, and we are moving forward with it. I'd like a list of names, please. Claire, can we just think about this? I have thought about it. I've put a lot of thought into it. Yeah, but I think Evelyn, that we can really... You're the office manager. I need you to trust that I know what I'm doing. So please get me that list as soon as possible. Oh, ma'am. You can't go. I'm sorry, I just have one question. Sorry, I apologize. This woman... Congressman. Miss, you need to step away from me. If I could just have one Step second. away from the... Who are you? My name is Zoe Barnes. I'm a reporter at the Washington Herald. It is after 10:30 at night, and this is my home. I do not allow We're any... part of a mutual admiration society. You're a fan of the symphony. Well, more for the people watching than the music. It's all right, Steve. Come on in, Miss Barnes. Strong. You prefer it weak? No. The stronger the better. Okay, so why are you here, Miss Barnes? I need somebody I can talk to. We're talking. Tell me what we're talking about. I protect your identity. I print whatever you tell me, and I'll never ask any questions. And what makes you think I don't already have such an arrangement with one of your colleagues? Because if you did, you wouldn't have let me through the door. I've led a very long, very successful career avoiding this sort of intrigue with the press. I can't see any advantage in starting now. But is there any disadvantage? Sloppiness, for one. I promise you, absolute discretion. So we're talking about trust. Use whatever word you like. Words matter very much, Miss Barnes. You should care more about them, given your profession. Then yes, your trust. So which Zoe Barnes am I to trust? The one who wrote about the fireman that married the meter maid? Or the one who authored a very fine article on a new jogging path in Rock Creek Park? Don't be flattered. I read everything. I'm better than what they have me doing. You know what that feels like. Do I?
You'd have made a great Secretary of State. How exactly may I help you, Miss Barnes? You must know the administration's legislative agenda. What's coming up first? I may. Will you tell me? What would be your guess? Education. Why? Immigration is too controversial. Tax reform isn't sexy enough. Everyone can get behind children. Is it education? You might very well think that. I couldn't possibly comment. A hint. It's late, Miss Barnes. Can we talk again? I hope you'll understand that I want to sleep on all this. I never make such big decisions so long after sunset and so far from dawn. My cell phone's on the back. Did you put Miss Barnes in the visitor's ledger? Not yet. Don't. Needless to say. Needless. Hello. Claire, this is Miss Zoe Barnes of the Washington Herald. She was just leaving. Very nice to meet you, Mrs. Underwood. Drive safe. There's a lot of ice on the road. I will. Thank you. Does that work on anybody? Does what? The push-up bra and the V-neck tee. Well, if it does, I don't know who they are. Okay, relax. License and registration. The glove compartment, sweetheart. This isn't your driver's license. It's a Starbucks card. Sir, have you been drinking? No, I never drink coffee at this hour. I'm going to need you to step out of the car. Hey, if I was speeding, you can write me a ticket. Sir, step out of the car. Right now. Look, I don't want to be a prick, but I'm a member of Congress. I don't care if you're the king of China. China doesn't have a king. It's a communist oligarchy. Let's go. Out. Oligarchy. You too, sweetie. That is hard to say. Hello. Good. Well, let's get him out. Mind if I join you? What the fuck is going on? I thought I was meeting with the Congress. You're meeting me. It's 4 in the goddamn morning. I got a city council meeting. You've been police commissioner for what? Almost a decade now? We're here to talk about my resume. Mayor of D.C. would look good on that resume, wouldn't it? We know that you've been angling to run for some time. Experience is your strong suit. Endorsement and fundraising, they're not. We can help with that. Russo, you're free to go. It was just a few drinks. It was enough to get pulled over. I wasn't drunk. Were you alone? Yes. Say it to my face. Hey, what's the road? Say it to my face. Yes. I was alone. You cannot keep doing this, Peter. It's going to catch up with you. I know. Do you think we can arrange 2 more at our table for the Jefferson Ball? For whom? The Holborns.
Why on earth would you want them there? I'm going to need her money for the CWI. The staff cuts are just not enough. I'll talk to Vasquez. How are we doing? Good. Progress. Irons in the fire. I like irons, but I love fire. What are you... Bill is garbage, Donald. Tax increases, ban on vouchers, federal oversight. How do you expect me to get that through a When committee? Linda told me to write it, she promised I'm that... sure she said any number of things. Forget what they promised you, Donald. They want your name because it carries weight. Well, my name comes with my ideas. I understand, but you've got to be reasonable. This isn't the great debate. It's about passing meaningful reform. Maybe not everything you would have hoped, but help me help you. That's going to take time. Those ideas I've been developing... If it's time you need, I will buy you time. But you've got to promise me your next at bat is going to give me something I can work with. Okay, Frank. I'll see what I can do. Good. And Donald, don't let this get you down. Why, together we're going to do more than you've been able to do in 25 years. Two things are now irrelevant. Donald Blythe and Donald Blythe's new drafts. Eventually I'll have to rewrite the bill myself. Forward, that is the battle cry. Leave ideology to the armchair generals. Does me no good. Walker just nominated Kern. It's a long road to confirmation. Kern is a Boy Scout. Nobody's a Boy Scout, not even Boy Scouts. What do you have? Absolutely nothing. Then what are we talking about? Just asking a simple question. Does the job interest you? Why would you want Michael gone? Kathy, you and I came up together. The Foreign Affairs Committee needs a secretary we can work with. Someone who isn't afraid to stand up to Walker when he's wrong. We need you. Let's assume I am interested. I don't want to assume. I want to know. Please hold. Zoe Barnes. Anywhere you want. On my way. I'm gonna have to call you back. Sorry. I couldn't catch a cab. I had to take a train. And Just before you left my house, think back. What were we discussing? The president's legislative agenda. Specifically? Education. Was I right? Do the math, Miss Barnes. He needs a bill. Sponsored by? You? Be smarter than that. Somebody with legitimacy. Good. And who screams legitimacy in education? Donald Blythe? Correct. The problem is... He's an old-school tax and spin liberal. Walker ran as a moderate. You think Blythe would talk to me? He doesn't have to. Wait, we're in a very gray area, ethically, legally, which I'm okay with. I just love this painting, don't you? We're in the same boat now, Zoe. Take care not to tip it over. I can only save one of us from drowning.
He announces his education initiative on Monday. Half of the address is based on... I understand. Do we need to take it out? We're fine, Linda. But you just got through saying he has to start over. I didn't choose Blythe. You did. You put him in my lap and asked me to work a miracle, and I will. Now, have a little faith, Linda. Let me work with Donald on this. I know what can be accomplished in 100 days. All right, Frank. We're counting on you. Good. Now, I do have a little favor to ask. Do you think I can get just 2 more tickets for my table at the Jefferson Ball? Drink? Sure. What do you got? Whiskey. Blends. If you're offering. So, how are things in the city of brotherly love? We're getting by. Good. Good. Oh, I'm sorry I made that neat. Did you want to... It's perfect. So, it seems you've been a bit irresponsible. What? Don't play dumb with me, Peter. Save it for the ethics committee. Drink up. You could use a little courage right now. You're not having one. It's a bit early in the day for me. Is this about the other night? How do you know about that? I'm the whip. It's my job to know. Look, they let me off. There's no charges. It's all taken care of. Honestly, Peter, do you really think these things just take care of themselves? It was just this one time, Frank. I swear to God. Then you must hold God in very low esteem, because we both know that's a lie. Solicitation, controlled substances, driving under the influence. Got quite a long list of hobbies. What is it you want? Your absolute, unquestioning loyalty. Always. Do not misunderstand what I mean by loyalty. Anything. Name it, Frank. You seem far too relaxed. I'm not. You shouldn't be. Doug will be in touch. Hang on. Where have you been? I've been calling you. Everybody's working double time on inauguration. You just up and disappear. Hang on. Let me call you back. Where did you get this? Wrong question. The right question is how quickly can we get it up on the site? I have to run this past Tom. Let's get legal on this. Make sure we're not breaking any laws. You won't tell me a source? I can't do that. Fine. But if legal finds even one... I understand. How long do you think that will take? We should get this online right away. I'm not just going to scan a 300-page document and put it up before we have gone through everything. I did that already. The whole thing? Cover to cover. I've got excerpts, analysis, 3,000 words ready for editing. You start going over that. Get graphics working on tables, charts, the whole 9 yards. Janine! What's the angle? 5 words. Far left of center. That's 4. Very far left of center. Enough to put Walker on his heels? Fuck his heels as to put him on his ass. What's up? We've got a copy of the administration's education bill. You're going to work with Zoe, do background cover. Zoe Barnes? Right here. Whatever she needs. Shouldn't I be writing She wrote it already, and I want you to rewrite it. Then rewrite it again. You'll help her. Tom, I am your chief political correspondent. Go! I want this by tomorrow. But I need to focus on the inauguration. This is more important. Let's get started. That I will faithfully execute the office of President of the United States. That I will faithfully execute the office. Power is a lot like real estate. It's all about location, location, location. The closer you are to the source, the higher your property value. Centuries from now, when people watch this footage, who will they see smiling just at the edge of the frame?
So help me God. Congratulations. Today is not about the next 4 years. It's about the next 4 decades. Now, you've placed your faith in me, and I, in turn, choose to place that faith in our children. Our children are the key to this nation's future, and that's why the first order of business for this administration will be a comprehensive education reform bill to properly fix, finance, and strengthen our nation's schools. And I pledge to you, we will have that bill on the floor of the Congress within the first 100 days of this administration. No, I'm serious. A few of us on budget have quite a rivalry going with the guys on finance. It's fierce. We get physical. Anybody gets between me and that goal line, I will take that sucker down. Donald, I've been looking for you everywhere, Maestro. Here, let me help you out there. I really like the work you've done on the new draft. It's a big step forward. We're going to make history together. Thanks for your encouragement, Francis. Listen, I've got some ideas about subsidies. Catherine, hold on to that thought, Donald. Don't you look stumped? We Southern girls clean up well when we get out of our Daisy Dukes and into some Vera wine. And we Southern boys are slow with our words, but we're fast on our feet. May I have the honor? You most certainly may. Morning, Freddie. Morning, Frank. How's chicks? I can't kick. You want to go on in? No, why don't you set me up outside? Outside? It's freezing out here. Well, a little cold never hurt anybody. Anything you say, Frank. It'll be right up. My one guilty pleasure is a good rack of ribs, even at 7:30 in the morning. I have the whole place to myself. Freddie sometimes opens up just for me. Where I come from in South Carolina, people didn't have 2 pennies to rub together. A rack of ribs was a luxury, like Christmas in July. Web traffic's absolutely crazy. Blue Camry, DZ plate number Whiskey Juliet Kilo 029er is wanted in connection to a K9 hit and run, code 1057, filed by Capital. You want seconds, Frank? I better not. Tell you what, Freddie. Yes, I will. I'm feeling hungry today. همطوری که ملاحظه فرمودید لطفی که در حق رئیس جمهور دموکرات وارد کاخ سفید شده کرد این بود که طرح اصلیش که باید طی 100 روز آماده میشد. تعجب نکنید این عدد 100 روز رو اخیراً زیاد میشنوید. بعضیا زیاد فیلم سینمایی میبینن، سریال میبینن.
قرار شد توی 100 روز مهمترین طرح دولت در قالب لایحه آموزش و پرورش ارائه بشه. این طرح آماده شد. وزیر مربوطه پیشنهادی آموزش پرورش این طرح آورد کنگره، داد به آقای فرانک جلو چشم خود طرفی مداری خوندش، انداختش تو کاغذ خورد کن. بعد انداختش توی کاغذ خورد کن درش آورد، انداختش توی سطل زباله. بهش گفت این چیزی که تهیه کردی به درد نمیخوره و این بنده خودم مبهوت و حیرت زده یه عمر رو آموزش پرورش کار کرده، حالا بهش میگه این طرحت به درد نمیخوره. انگار این از آموزش پرورش بیشتر سر در میاره. قول داد که طرح کاملتری رو تهیه کنه، این کمکش کنه. او رفت و این برابر قراری که با اون دختره در روزنامه واشنگتن هرالد داشت، این رو برد سر قرار داد به اون، همینی که رشته رشته شده بود. او هم این رو برد توی روزنامه به رئیسش داد. مدیر سردبیر بخش سیاسی اعتراض کرد که این خانم چرا باید این رو می آورده؟ گفت مهم نیست، اینو باید سریع منتشر کنید. منتشر کردن، تیتر جنجالی هم زدن. اول صبح که این رفت غذا بخوره، چون بچه کارولینای جنوبی هست و یک شخصیت جنوبی داره، خانومی هم که توی کنگره در کمیسیون امور خارجه کار میکنه، با او هم شب قبلش توی اون مراسم دوباره صحبت کرد. رقص مشترک انجام دادن تو اون مراسم تالار رقص جفرسون. حالا اومده نشسته اون کباب دندش رو که هر روز صبح زود باید بیاد اینجا بشینه بخوره تو این جیگرکی مخصوص توی واشنگتن. بعد که خورد، روزنامه رو وقتی باز کرد، صفحه اول روزنامه مراسم تحلیف دیروز رئیس جمهور بود، بغل دستش هم لایحه رئیس جمهور که تو 100 روز بعد آماده میشد اون منتشر شده بود. خب بلافاصله خود اون وزیر پیشنهادی نشون داده شد که چه بلایی سرش اومده. اونم داشت صبونه میخورد، دوباره روزنامه رو باز کرد، در واقع شوک زده شد وقتی این صحنه رو دید. خانم رئیس دفتر رئیس جمهور هم تو ماشینش داشت میرفت، خبر رو از طریق موبایلش متوجه شد. اون خانمی هم که قراره بشه وزیر خارجه آینده که دارن برنامه ریزی میکنه، اونم بچه محلشونه، اون گفت من دختر جنوبی هم گفت من پسر جنوبی هم. اون خانم هم تو راهروهای کنگره دید همه دارن صحبت میکنن، متوجه شد که طرحهای فرانک جواب داده و صحنه رو نشون داد که این دختر زویی نشسته بود توی دستشویی. المان تصویری و بصریش اینه که یعنی ببینید تصاویر جوری کات شده بود موقعی که تدوین شده که وزیر آموزش پرورش بود، رئیس دفتر کاخ سفید به عنوان نماینده مثلا رئیس جمهور، راهروهای خود کنگره، صفحه روزنامه صفحه اولش و بعد کات میشد به دستشویی و اینکه این دختر نشسته بود تو دستشویی. یعنی خلاصه به لایحه دولت و به کاخ سفید یه خبرنگار دونپایه دستشویی کرد، سیفونم کشید. این یه لایه جامعه شناسی سیاسی در تئوری های دموکراسی و فلسفه سیاسته. یه لایه زیرینش هم که مسئله روانشناسی سیاسیه. عذرخواهی میکنم من متن بهتر و فیلم بهتر از این پیدا نکردم که مطلب رو برسونه. شما هم خب بالاخره چون رابطه با آمریکا نداریم، امکان نداره که شما مثلا برید یه چرخی تو واشنگتن بزنید. زیاد شما به اصطلاح میوزیک ویدیوهای اینا رو میبینید و موسیقیای مثلا پاپ و جاز و راکشون رو، مثلا فیلم‌های سینمایی خیلی اکشنشون یک ابر انسان‌های خیلی بدون عیب و نقصی رو، چون متاسفانه امکانش نیست که یه سری یه بلیت 2 سره بگیرید برید واشنگتن یه چرخی بزنید و بیاید. من بهتر از این باور کنید مسئله کمک آموزشی گیرم نمیاد که مثلا وقتی موارد رو درس میدم بتونم ماکیاولیسم، چون اگه بگم برید کتاب ماکیاولی رو بخونید، شهریار رو که توصیه کردم، میرید میخونید میگید عجب اینا چه فلسفه هایی پشت رفتار و تفکراتشون هست. اما در عمل اینه، یه نماینده مجلس ضعیف پیتر روسو رفته هر شب کثافتکاری کرده، حالا
مسئول کمیته اخلاق در کنگره صداش کرده آوردش گوششو پیچوند و بهش گفت تو باید هر چی که ازت میخوایم عملی کنی. این از این. یه دختری هم توی روزنامه‌ای کدوم فرایند ژورنالیستی، کدوم نمیدونم در آمریکا تخصص گرایی مطرحه، تو غرب نمیدونم هر کی سر جای خودشه. یه خانمی از راه میرسه، یه کسی دیگه یه عمر اونجا کار کرده، به سادگی اون یکی رو دور میزنه، میاد با جاه طلبی خودش بلند میشه میره در خونه یه کنگرسمنی رو میزنه، خودش رو به اون تحمیل میکنه، اونم از یه آدمای ضعیف النفس این چنینی استفاده میکنه برای اینکه مطالب اینا ببرن منتشر کنن، خودش رو بکشه بالا. لذا توی جوامع به اصطلاح دموکرات، در دموکراسی آمریکایی، هر کس نفسانیاتش جلوتر بود او رتبه بالاتری داره. مهم نیست که شما توی دموکراسی ها تخصص دارید یا ندارید، لیاقت و شایستگی دارید یا ندارید، اخلاق مربوطه رو دارید یا ندارید. مهم اینه که هر کس توی این دست جوامع و اینجور حکومت ها یه کارکرد ازش بیاد. اون کارکرد هم اینه که هوای نفسش رو بذاره مبنا، به خاطر هوای نفسش بدوه. اسم این رو گفتیم، میگن توی فلسفه سیاست چیه؟ پورنوکراسی، نفسانیات سالاری. اصلا مهم نیست که کسی تخصص روزنامه و وبلاگ و وبسایت و ژورنالیسم داشته باشه، علوم ارتباطات خونده باشه، نمیدونم روزنامه نگاری بدونه، هیچ مهم نیست. مهم اینه که یک خانم دریده‌ای باشه، بره بگرده بچسبه به یکی از این سیاستمداران، از او یه سری خبرها بگیره منتشر کنه. شما در مناظره های تلویزیونی انتخابات ریاست جمهوری 2 ماه قبل تو ایران دیدید که یکی از کاندیدای ریاست جمهوری وقتی بهش اعتراض شد که شما دبیر شورای عالی امنیت ملی بودی و این اتفاقات موقعی که شما دبیر بودی در پرونده هسته‌ای افتاد، اون متقابلا جواب اون فرد رو داد که کدوم وبسایت متعلق به کی بود رفت اون مطالب جلسه شورای عالی امنیت ملی رو منتشر کرد. خب معلوم بود دیگه وقتی دبیر مجمع تشخیص مصلحت متعرض دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی کشور شد، جواب دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی کشور این بود که یکی جواب بده اون قضیه وقتی تو جلسه مثلا سران مطرح شد کدوم وبسایت منعکسش کرد و کل قضایا بعداً به هم ریخت و خراب شد. و بعداً اون وبسایت یه مدتی بسته شد، اسمش عوض شد با یه اسم دیگه اومد. اون موقع اون وبسایت اسمش بازتاب بود، بعد شد وبسایت تابناک. خب یه مقام حکومتی خودش مثلا سردار سرلشکر بوده، دکترای اقتصاد هم البته داره، اومده کاندید ریاست جمهوری شده. این مثلا نمیدونسته که وقتی میره بیرون نباید حرفهای جلسات قوا رو و مسئولین کشور رو ببره بده به 2 تا بچه توی وبسایتش منعکس کنن. و این میکشه کجا؟ میکشه به موضوع به 10 سال بعد در یک مناظره انتخاباتی یک چهره‌ای از دموکراسی آمریکایی تو ایران رو میشه. این میگه شما این ضعفا رو داشتید، اون میگه مطالب قوا رو کی برد داد وبسایتش منتشر کرد و بعد اون قضیه پرونده دچار مشکل شد. خب بالاخره همه مخاطب که میدونن که اون وبسایت اسمش وبسایت باستاب بود، بعد اینجوری شد اونجوری شد اسمش شد وبسایت تابناک. پس ببینید الان یه شقی از دموکراسی آمریکایی برای شما روشن شد، اونم اینه که خانم زویی برای اینکه اون حس جاه طلبی خودش رو ارضا کنه آمد نزدیک شد به کوین اسپیسی، خودش رو تحمیل کرد. ببینید اومد در خونه زد، محافظش گفتش که چه کار میکنی؟ اومد جلوشو بگیره، روی موبایلش عکسی که خبرنگارا گرفته بودن از این رو، اون عکس رو نشون داد و گفت که مربوط به یه جامعه مشترک حیرت انگیز هستن که روابطشون این از راه نفسانیت. اسم این پورنوکراسیه. پورنوکراسی یعنی نفسانیات سالاری که خبرنگارش به خاطر نفسانیاتش، کنگرسمن یا نماینده مجلسش به خاطر نفسانیاتش، همه به خاطر نفسانیاتشون دارن تو این فضا عمل میکنن. اینجا چیزی به نام رأی مردم، یه حرفای
اینجا روشنفکری تو ایران میزنه جریان روشنفکری. خرد جمعی، چیزی به نام خرد جمعی شما میبینید؟ یه آدمی 25 سال انتقاد کرده تو کنگره علیه آموزش و پرورش، گفتن حالا این چون خیلی انتقاداش مشهوره همینو بذاریم وزیر آموزش و پرورش. این 25 سال کار کارشناسیش رو بنویسه بیاره. کار کارشناسی طرفو گرفتن قبل اینکه تو این لایحه بشه بیاد توی مجلس تو کنگره، دادنش روزنامه‌ها منتشرش کرد، آبروی طرفو بردن، یعنی حرفو سوزوندنش. کی این کارو کرد؟ وزیر خارجه‌ای که قرار بود بشه وزیر خارجه نشد، انتقام گرفت از کابینه تو حزب خودش. حزب دموکرات اینجا مطرح نیست، این مطرحه به عنوان آدم حزب دموکرات. دختر خبرنگاری که روزنامه براش مطرح نیست، الان این مطرحه. مهم اینه که یه خبری رو چاپ کنه. رئیس جمهور رو شوک کردن، اون وزیر پیشنهادی رو بیچاره کردن، همه چیز رو به هم ریختن. اینجا شما با پرونکراسی روبرو هستید. آدم ضعیفی که رفته شده نماینده مجلس، حالا هر شب توی خیابون پلیس باید با یه بدکاره بگیرش، نصف شب زنگ بزنن رئیس کمیته اخلاق مجلس رو بیدار کنن، اون منشی خودش رو دستیار خودش رو بفرسته رئیس پلیس واشنگتن رو بکشونه توی کافه‌ای ساعت 4 صبح، بهش بگی آیا تو میخوای یه روز بشی مثلا شهردار واشنگتن تو که رئیس پلیسی؟ میگه بابا ساعت 4 صبح. میگه نه الان برو فلانی رو آزاد کن که کثافت کاری کرده، که شرایط بعدن جوری بشه که بعدن شما تو کنگره حمایت کنن ازت که بشی شهردار. شما نگاه کنید، شهردار پایتخت ابرقدرت جهان. خدا وکیلی، خدا رو وکیل میگیریم دیگه، حالا از اون که بهتر وکیل پیدا نمی‌کنیم. اگر بری تو دانشکده‌های حقوق و علوم سیاسی در دانشگاه تهران و اقتصاد و علوم سیاسی در دانشگاه شهید بهشتی، یه متنی پیدا میکنید که بگه داخل شهر واشنگتن تو دموکراسی‌های شاخص رئیس پلیس رو میبرن نصف شب صداش میکنن، میگن فلان نماینده مجلس رو بیار بیرون کثافت کاری میکرده، تا وقتی خواستی بشی شهردار کمکت کنیم. شهردار شدن با نظر شورای شهر معنی نداره. خدا وکیلی یه متنی پیدا میکنه توی علوم سیاسی که گفته باشه آقا یه نماینده مجلس وقتی که نشد رئیس جمهور، نشد وزیر خارجه، حالا تصمیم میگیره وزیر خارجه رو بکوبه زمین، تصمیم میگیره لایحه آموزش پرورش رو بکوبه زمین. رئیس جمهور اومده قول داده به مردم که توی 100 روز طرحاش رو ارائه کنه تو این زمینه. 100 روز چیه؟ امروز مراسم تحلیفش تمام شده، فردا توی روزنامه اون لایحه آموزش پرورشش رو به لجن میکشن و طرف رو میبرن زیر سوال، بعد تصویر رو نشون میده که از این ور همه تو تب و تاب اینن که چه بلایی سرشون اومده، بعد این خانومه رو تو دستشویی نشون میده. این چهره واقعی دموکراسی آمریکاییه، این چهره واقعی لیبرال دموکراسیه. اینجا صحبت ما از روانشناسی سیاسیه. ما اینجا نقد فیلم نمی‌کنیم، داریم دموکراسی آمریکایی درس میدیم. توی دموکراسی آمریکایی آنچه که مبنا و مهمه اینه. You know what I like about people? They stack so well. Let me get this for you. Want the paper? No. This is too much. It's not half enough. Thanks for opening up for me. Anytime, day or night, you know that. In a town where everyone's so carefully reinventing themselves, what I like about Freddie is that he doesn't even pretend to change. Ooh, I'm late. Every Tuesday, I sit down with the Speaker and the Majority Leader to discuss the week's agenda. Well, discuss is probably the wrong word. They talk while I sit quietly and imagine their lightly salted faces frying in a skillet. Vasquez must be shitting herself. Shitting herself while Walker is shitting himself and shoveling his shit on her shit. Bob, I'm planning on eating. Do we have a backup on the docket? You're on that, right, Frank? Yeah, I'm working with my The staff. Republicans are going to ram this up our ass. I would if I was them. Well, even if we squeak it through the House, watch them mangle it in the Senate. Or filibuster. Well, sure, if it looks anything like this. I don't know why Walker's trying to tackle a charging elephant. It's madness. Congressman, sorry to interrupt. I saw you sitting over here. Remy. Gentlemen, this is Remy Denton. Remy, this is Speaker Birch and I'm Congressman. well aware, Mr. Speaker, Congressman. Remy just made partner at Glendon Hill. Glendon Hill. Great team over there. Congratulations. Thank you. When was the last time they added a partner? It's been a while. Well, they know a winner when they see one. Remy was the best press secretary I ever had. Why'd you let him go? I didn't. They stole him away. What accounts do you have?
Sandcorp Industries is my main room. I run that account now. Anyhow, I'll let you get back to it. Sorry again to interrupt. No problem. Very nice to meet you both. Nice. These lobbyists keep getting younger and younger. He's probably making more than all of us combined. Gentlemen, this one's on me. I'm gonna track down that check. Glendon Hill fronts Sandcorp Industries. Sandcorp is deep into natural gas. I don't give a hoot about natural gas, but I have 67 deputy whips, and they all need cash to win races. Sandcorp helps me purchase loyalty, and in return, they expect mine. It's degrading, I know, but when the tit's that big, everybody gets in line. Tell them I'm on top of it. I need more than that. You are well aware that I do not drop the ball on things like this, Remy. Promises, Frank. Secretary of State, Argentina, the offshore drilling contracts. Talk to me when I've solved the problem. Don't waste my time when I'm working on solving it. When there's billions on the line, you can't not call me back, and I can't not show up. Fine. Thank you for your diligence. 8 figures to you in the DCCC. $6 million to build that library of yours in your name. I know. Don't make them throw money at your challenger next cycle. You've made your point. Have I? I hope so. Such a waste of talent. He chose money over power. In this town, a mistake nearly everyone makes. Money is the McMansion in Sarasota that starts falling apart after 10 years. Power is the old stone building that stands for centuries. I cannot respect someone who doesn't see the difference. What am I looking at? The Williams Register. Williams? College, September 78. And why am I looking at it? The editorial. Not that interesting. Michael Kern went to Williams. Check out the masthead. And then there's this. It's thin. The guy's a unicorn. He pisses rainbows. You think we can get traction with this? I think you could. Linda Vasquez is on the phone? I'm surprised it took her this long. It's only 9:06. Which means she read the Herald 3 hours ago and spent the past 2.5 getting reamed by the president. Tell her I'm on my way. You were supposed to keep Donald in line. You assured me that you... 25 years he's been pushing this particular agenda. We got between the mother bear and her cub. It's a setback, that's all. On our first day in office. Linda, I've worked with 4 presidents. Setbacks are a dime a dozen with a bill of this size. Frank, if you can't control this... I don't take well to being micromanaged, Linda. You want to do my job for me and run the White House? Good luck. I won't stand in your way. Okay, Frank. Fine. This is yours now. If this thing can't make it to the floor in the first 100 days, then I'll let you explain to the president why he lied to the American people. I'm gonna get back to work. Please do. Well, we really should be doing this on a Friday instead of a Wednesday. Because if we do it on a Friday, people have the weekend. Fine, we'll do it on Friday. Is all the paperwork ready? Some of the more senior people are trickier. There's severance. But we shouldn't run into any legal issues. No. We use at-will employment contracts across the board. We'll get started first thing Friday. I want all of the exit interviews done by lunch. Claire, I just can't help but think that this is a mistake. We've discussed this already. I know, but I just have to say it for the sake of my conscience. I think that you are dismantling what we have built over the past 10 years, and I think the way you're handling this is cruel. It's not easy, Evelyn. But it's necessary. You have always asked me to be honest with you. It's how we work together. I disagree with something, I say it. Well, I disagree 100%. Please, Claire, don't do this. I respect your opinion, Evelyn, and I appreciate you sharing it with me, but I'm not going to change my mind. Friday, then. That's what you want? This is major reform, like a complete overhaul.
That would usually take months. Well, we only have days, not months. Oh, but think about the process. I mean, we can't When just I change asked my colleagues, your bosses, who are the smartest minds in education, out of hundreds, we arrived at you. The 6 of you in this room. Now, I realize it is a difficult task, but we have the opportunity to make history here, and I want all of us to make it together. So good luck. We're counting on you. Page 1. These bullet points reflect the key planks at the center of our bill. Get comfy. This is your home until we have a presentable first draft. Donald, what a morning. I have no idea how they got this. I specifically told my staff to destroy everything. I can't imagine. It doesn't matter how it happened. We can't make it unhappen, so now we have to adapt. Don't they realize that this is a first draft? All we have here really is a perception problem. We don't get a second chance at a first impression, Donald. You know that. Now, look, I'm on your side, but Linda is furious. What's she saying? They want to point fingers. At me? I told her we cannot do that. I mean, you are vital to this process. I'm up to here with them, Donald. For lying, for turning their back on you. You know, I'm of a mind to say, screw it. I'll fall on this grenade myself just to piss them off. Give me John King at CNN. Wait, Frank, this is not your fault. No, we have to protect your reputation. No, but you're the man that needs to get the bill through the House. I will, hang on. I will assign it to one of my deputies and quietly manage it, and I'll help guide you through the process. I am not comfortable with this. Well, then what do you suggest we do? What a martyr craves more than anything is a sword to fall on. So you sharpen the blade, hold it at just the right angle, and then 3, 2, 1. It should be me. It was my bill. No, impossible. Donald, look, education has been your life's work. The truth is, my heart is not in this fight. You know me. I'm not a wheeler dealer. I can put my mind to policy, but I'm no good at this brand of politics. Well, if not you, then who? It should be you, Frank. You're formidable. People respect you. They will follow your lead. Let me be on the sidelines for this. Well, I could only consider that as an option if I knew that I could still come to you for counsel. Of course. Whatever you need. Part of me is glad this got leaked. Well, would have been better if it hadn't, but at least people know where I stand. Thank you, Donald. Happy to do it, Frank. He has no idea we got 6 kids in the next room already working on a new draft. Stamper! But why dampen his mood by telling him? We just gave him a great gift, the chance to fulfill his destiny. Write up a statement for Blythe, stepping aside, fresh ideas, etc., etc. Make it dignified. He's a good man. Oh, and bring me that Williams editorial. After careful thought and discussion with my staff, I am relinquishing my management of the Education Reform Act. I hope to remain a part of the process, but I won't be working... Why did you leak the draft? I'm not exactly sure how it got leaked, but it does represent It came from your office, though, correct? We wrote it, but I don't... Who'll be managing the bill now? Frank Underwood. Was that your choice, or did the administration... I feel very confident placing the bill in Frank's capable hands. Miss Bonds? How very deep-throat of you. Well, I can't help you dispatch a president. How about a senator? The editorial on the Camp David Accords. It is the opinion of this newspaper that President Carter demand Israel withdraw all its citizens from the Gaza Strip and West Bank.
Which it has illegally occupied since 1967. Illegally occupied. That's quite an incendiary quote, don't you think? For an administration that says the Middle East is its top foreign policy priority. Michael Kern? Did he personally write the editorial? He was the editor. But did he write it himself? Then there's no story. I'm saying it's a question worth asking. And if he denies involvement? He will. Let him. This is a man trying to be confirmed as Secretary of State. Everything is a story. There's no direct link. I can't get this past Hammerschmidt. Remember this moment when you resisted me. When you said the words, then there is no story. Get a good night's sleep, Miss Bonds. You have a big day tomorrow. Francis? What is this? What does it look like? But the basement is mine. I know. It's not for me. So who's it for? For you. There's a gym in the capital. Which you never use. Because I'm a tad busy running the country. But not at home. So now you have no excuse. I want it out. Give it a try first. Is this your subtle way of saying that I'm out of shape? No, it's my way of suggesting you could be in better shape. That sounds both passive-aggressive and condescending. Just plain aggressive and true. Don't wait up for me. Are you going running now? Yes, because I couldn't this morning. I had an early meeting. Use the monstrosity. It's freezing out. You break it in. It looks positively medieval, doesn't it? Trying to turn my only sanctuary into a fitness dungeon. I won't have it. It's a stretch. We're not misleading anyone. He was the editor. Did you call for comment? I tried 3 times. The press secretary said, get back to me. He didn't. What about research? You couldn't find anything to echo the editorial? No quotes? No op-ed pieces? Don't you think if something like that existed, someone would have printed it by now? Nobody else has this, Lucas. I don't think there's a story here. I'm not saying there's a story. All I'm saying is that there's a question that needs to be answered. This is a nominee for Secretary of State. We have an editorial on Palestine and Israel. Which he didn't write. Which we don't know he didn't write. Exactly. We don't have to print it. I could just scan the thing, stick it on a site, and tweet the link. But if I did that, some other paper might... Whoa. Don't be a bitch. I'll talk to Tom. That's all I was asking. We simply can't afford to allow the... I got a guy. He's almost perfect. He's a libertarian drug fiend marinating in a mobile home. I didn't agree with President Reagan on many things, but there was some merit to the notion of trickle-down economics, and I feel there is much merit to the idea of trickle-down diplomacy. If we Those are my lines. Vasquez must have given them to him. Stalemate between Israel and Palestine, that success will trickle down to 100 other diplomatic dilemmas between Muslims, Jews, Christians. I'm glad you brought up Israel and Palestine, because just before we came on the air, I received an advance copy of an article that's going to be in tomorrow's Washington Herald's front page, and it was written by Zoe Barnes, and in it she quotes an editorial that ran in the Williams College Register when you were editor back in September 1978, which called the Israeli presence in the Gaza Strip and West Bank, quote, an illegal occupation. Can I see that? Sure. Did you write those words, illegal occupation? No. I have no memory of this. You were the editor of the paper. Yes, but... So it couldn't have gone out without your approval? No, of course not. But my staff, somebody else usually wrote the and then we'd vote, and if most of us felt that, honestly, George, I can't remember, it was 35 years ago. So you're not sure whether or not you supported these words? I can tell you without a shadow of a doubt, I did not write these words. But were they in line with your thinking at the time? This is ludicrous. That's all we need, him laughing. I understand that. Nancy, get me Dennis Mendel at the ADL. The Middle East is of vital American interest. Yes.
what you think about the Middle East is relevant. You can look at my voting record. Every single vote has been in defense of Israel. So when did your and views change? What I'm saying to you is what's important now, George, is how I have voted while I have represented the great state of Colorado. I understand that's your position, but a lot of other people are going to look at it and think what you thought then is relevant as well. Let me ask you this. Have you ever changed your views since college? Certainly, but I'm not the nominee for Secretary of State. Even if I did have this viewpoint, this has not been my viewpoint. It's a bullseye. Since I have been in What were you elected saying office. when you came in? I found a guy who was on the college editorial staff when Kern was there. He's burnout, still pumping mimeograph manifestos out of a trailer park in the Berkshires. Well, you're not planning on talking to him. Peter Russo. Good. Sounds like a perfect match. Dennis, any chance you're watching Stephanopoulos? Because you were responsible. I have meetings tomorrow. I have a committee hearing. The Congress will survive without you. Address, directions. There's an e-ticket in your name. Your flight leaves at 6:30. You should head to the airport. This is coming from Frank. No. This is coming from no one. You have the flu and you're calling in sick. What's that? What's what? Is that a hickey? Are you whoring around again? No, I have a girlfriend. You mean your little office romance? What do you know about that? When it comes to your life, Peter, and what I know about it, you should assume that there's no such thing as a secret. Stay in touch. You call me on my cell, never at the office. Good luck. Knock him dead, Tiger. How are we? Overtired, undercaffeinated, but we're making progress. Less than a week to go. Yeah, we'll do our best. You what? We'll get it done. Let somebody open a window. It's rancid in here. That is what happens when 6 people don't shower for half a week. Anything you need other than deodorant? Yeah, this performance standards thing, the teachers' unions are going to... Leave it in. But we could dilute I'll it. handle the unions. What else? Anything? Conjugal visits? I'll get back to work. Nancy! What do I have next? Constituent calls from 2:10 to 2:35. Fundraising until 3:50. Deputy caucus at 4. The call list? It's on your desk. My briefing for the caucus? Next to the call list. Have you been in the conference room? Have it steam cleaned over the weekend. In the meantime, get those poor kids some Febreze or something. It's like a petting zoo. You gotta see this. But were they in line with your thinking at the time? We do not consider the issue of Israel and Palestine a laughing matter. And he calls Israel illegal. Well, he's an anti-Semite and he is wrong. We would have grave, grave concerns about appointing such a man our next Secretary of State. It's too easy. Roy. Hi, my name is Peter Russo. Congressman Russo. I'd like to just speak to you for just a second. Sir? Either you're lying and you can fuck off, or you're telling the truth and you can absolutely fuck off. I saw your website.
I'm a fan. And I brought you something. I'll keep your secret if you keep mine. A congressman, you say? Right now, I'm just a drinking companion. Well, all right, companion. Have yourself a drink. Want him? $10,000. Excuse me. All I want for that money is your silence. My what? The guy you were with the other night. The one who was arrested. You know who he was? You mean the congressman? There was no congressman. There was no arrests. None of that exists. All that exists is the money sitting right there in front of you. Do you understand? Yeah. Good. You're scolding me. Am I? You are, silently. Is it the rowing machine? You tell me. It's the rowing machine. You haven't used it. How do you know I haven't? Francis. You know I don't like to be managed. I'm not trying to manage you. I just don't want to outlive you by 25 years. I must walk 3 miles a day around that Capitol. I'm constantly on my feet. And do you know how many calories the brain burns? I'm not worried about your brain. It's your heart we're talking about. Use the machine. She's right. I should take better care of myself. But it's the principle. I won't be a slave to anybody or anything you can order with a toll-free number. We share the wealth in this republic. I thought the whole editorial team pitched in. Sometimes. Not that time, though. But he must have written some of it. Oh, that was all me. What if people thought he wrote it? Oh, fuck that. He's a fraud. No, he's worse than a fraud. He's a fucking farce. But I'll tell you something. He used to be even more of a maniac than I am. Chemicals? No, politics. Oh, we had some nights, man. Long conversations. Dangerous fucking notions. Like what? Hey, you name it. OPEC, Pinochet, the fucking Food Stamp Act. Then the motherland sang her mating call. Oh, Jose, can you? Next thing, he's cramming for the bar at Bryn Mawr and snapping on a flag pin. Does Bryn Mawr have a law school? Now, my point is, he started goose-stepping in the marionette parade. Left, right, red, blue, Democrat, Republican. They're all dangling from the same strings. Take a sledgehammer to the whole fucking Punch and Judy show. That's what's required. I thought you were a patriot. Fuck yeah, one of the few. So what's wrong with public service? Public service? Come on, man. You gotta get a grip on who your masters are. The IMF, the World Bank, the Rockefeller Trilateral Commission. You bankroll their fucking death squads. It's called FEMA. It's called Alcohol, Tobacco, and Firearms. NATO, Border Control. You think Katrina was incompetence? That was highly orchestrated negligence. Look at Waco, Amnesty International, the ACLU, smokescreens, all of them, blood on their hands. Well, exactly. You want me to lie to the people. I want you to spare the people another hypocrite. What's in it for you? Poetic justice? Oh, come on. You're one of them.
Can a corporate sellout roll a joint like this? If I wanted to do this thing, how might I go about that precisely? How did it go? There were a few tears here and there, and some anger, but nothing unexpected. I'm going to need you to leave us today, too, Evelyn. I'm sorry. I just can't have any doubt about the direction I'm taking. You just had me fire 18 people. I know. I sat across from them in this room, and I had to tell each and every one of them. I am 59 years old. Nobody hires anybody my age. I will write you any kind of recommendation. To do what? Bag groceries? What am I supposed to do? I'm sorry, Evelyn. No, you're not. You don't give a fuck. 18 people, Claire. 19, if you count me. I have to call my doctor. I know today has been tough. A lot of your colleagues have left, and I owe you an explanation. Many of those who left us today helped build the CWI from the ground up. I'm grateful to them. But it is time for us to evolve. And to accomplish this, we had to make hard choices and bring in new people. That's what today was about. You have any questions? My door is always open. I'm all good for national and metro. We've got space for political if we need it. Janine, anything new on Michael Kern? The White House is dodging. You can't get anyone on record. Not just me. They're shutting all of us down in the briefings. No one is giving an inch, even on background. In the meantime, I'm working on a feature about the administration's foreign policy agenda, how it shifted from the start of the campaign, increased DoD spending, We see you, Zoe. I can link Kern directly to the Williams editorial. What? I've got a guy named Roy Kopeniak who was on the editorial staff when Kern was there. Twitter twat. WTF. Wait. Roy what? Kopeniak, a classmate of Kern's. I have him on record saying Kern wrote every word of the editorial. Let's move this into my office. Zoe, Lucas. Janine! Let me once and for all say this definitively. I didn't author that editorial. Not a single sentence, word, comma, or period. If memory serves me, it was Mr. Kopeniak who wrote it. Why on earth he's trying to claim that I did is beyond me. Let me further say that I'm a strong supporter of the State of Israel as the most stable country in the region and our strongest ally. It's Frank Underwood for Kathy. In any peace process, because without the stability of Israel, there can be no Palestine. CNN right now. Without Israel, there can be no Palestine. I've got it all. I would remind Senator Kern that there was a Palestine long before there was an Israel. His comments are not only ignorant, they are racist. Get ready, Kathy. Things are about to move very quickly. Understanding of the Middle East Okay. is so out of I'm sync ready. with reality. Hey. Whoa, Not now. stop. Hey, where have you been?
God, you're fucking high. No, Yes, you are. Look at your eyes. Oh, please, just lay off. You promised me it wouldn't be like this. Cancel whatever I have for the rest of the day. Kern is out. They're tossing him? Technically, he'll withdraw himself, but yes. Can I say a source close to the White House? No, you let this story play out on its own time. They'll announce in the morning. I'm sorry, if not that, what story are we talking about? Catherine Durant. Soon as Kern withdraws, you say she'll be the replacement. Is that true? It will be after you write it. Roy Kopeniak was you. You might very well think that. I couldn't possibly comment. You found him. You had him Kopeniak called. and Kern were appetizers, Miss Barnes. Catherine Durant is the meal. Say that name. Catherine Durant. Say it over and over. Tomorrow afternoon, write it down. Then watch that name come out of the mouth of the President of the United States. This is where we get to create. Don't miss your train, Miss Barnes. It's the last one tonight. Zoe Barnes of the Washington Herald now reporting, quoting a source close to the president, as saying that Senator Catherine Durant will likely be the new nominee for Secretary of State after Michael Kern's withdrawal earlier this week. The White House has remained silent on whether the president will tap Durant for the nomination, but a national Zogby poll shows wide support for Durant across party lines. Has served 10 years on the Senate Foreign Relations Committee, made numerous diplomatic missions to South America. We can place our faith in her, knowing that we have a responsible, experienced, brilliant woman representing our interests abroad. Middle of the road, team player, strong in defense. And if there's a woman that can work with the Joint Chiefs, she's the one. Durant is the way to go. It's a no-brainer. The president should stop this pageant Why and are we simply still make the talking call. about if they're going to nominate Durant? Why don't they just do it already so we can all stop talking about ifs and start talking about when and what and how Durant's going to shape our foreign policy? How are we going to deal with So, history? History. I'm very impressed, Frank. Good. With your go-ahead, I'll start the markup. Have Birch and Rasmussen seen this? Not yet. I wanted you to be the first to have a look. I'll schedule a time for you to fill in the president. Oh, no. That is your turf, Linda. You should do that. Thank you, Frank. My pleasure. Thank you. I so apologize for everything. No. It's not necessary. Now for the real meeting. So what is happening with Michael Kern? A total nightmare. You know who you're going to tap next? Frank, we still need you in the House. No. I wouldn't dream of it. We've got our education bill. I was just curious. Somehow, the rumor is flying around that we're going to nominate Catherine Durant. I'm sure you've noticed. Is the rumor true? Well, we weren't considering her at first, but the president asked me to have her vetted in case we want to go that route. Interesting. What do you think? Well, she wouldn't be my first choice. Who would be your first choice? She campaigned hard against us in the primaries. That's my reservation. But you'd show yourself above party politics, and I know she'd work all the harder for it. Decent experience, respect across the aisle. So you think we can seriously consider her? It's not the worst idea in the world.
Where are you getting this shit? What? Your stories. Who are you fucking? Nobody. Oh, come on. You're a metro scrub, and now look at you. You'd have to be fucking somebody important. I'm just doing my job, Janine. Excuse me. What's that? Is this your first remote? Yeah, it's my first time. Right into the camera. Don't shift in your seat. And there's no reason to speak above a conversational volume when Michael pick you up. Y'all ready? Yeah. All right. Don't forget to breathe. 5, 4. We'd like to welcome Zoe Barnes from the Washington Herald. Zoe, thank you for joining us. I am very glad to be here. Thank you for having me. I'm just thrilled to be reporting news that matters. And it's truly been a team effort. Everyone at the Herald pitched in. But, yes. Thank you. Calling it a night. See you tomorrow, sir. But yes, a lot of firsts. First national story, first front page byline, first TV interview. I would wave to my mom, but the cameraman said not to shift in my seat. What a roller coaster. It really is too bad. Kearney's a good man. And now Catherine Durant. Yes. Right place, right time, I suppose. We like her, don't we? Very much. Question is, does she like Sandcorp as much as we like her? I would say that that is a very good bet. But then again, I'm not a betting man. No, you always like a sure thing. When it avails itself, good night, Remy. Good night, Frank. See you around. Hopefully less and less now. Oh, no, I charged the wrong thing. What did you have again? Medium decaf latte. Red lot, deck. I don't know how to get it to go back. This one and this one. This one? No, let me do it. I'd have to ask you to stay back, Congressman. What's going on? Some guy was trying to get into the building. When we said no, he started tearing his clothes off. Nobody can hear you. Nobody cares about you. Nothing will come of this. Why don't you let these nice gentlemen take you home? Cover 'em up. It's cold out here. You heard the Congressman? Cover him up. Francis?
بالاخره همونطوری که ملاحظه کردید هر دو تا وزیر پیشنهادی رو زمین زد. یعنی مایکل کرن کاندیدای وزارت خارجه رو از طریق مقاله‌ای که 1978 نوشته شده بود در اون نشریه و این ویراستارش بود، بر سر این که این نظرش بوده که کرانه باختری رود اردن و همچنین غزه رو اسرائیل باید تخلیه کنه، اونجا غیرقانونی حضور پیدا کرده. مطالبی که اون موقع در دولت کارتر در پیمان کمپ دیوید روی اون بحث میشد رو غیرقانونی دونسته. فقط نبش قبر کردن از 35 سال پیش این مطلب رو در آوردن و گفتن اونجا نظرت این بوده که این غیرقانونی بوده، پس تو که میخوای بشی وزیر خارجه چنین نظری داشته باشی، این نظر خطرناکه، لذا حذفش کردن. به همین سادگی، یعنی به همین سادگی در فضای جامعه باز و فضای جامعه آزاد میشه سوابق مطبوعاتی کسی رو در آورد و مطلبی رو از اون استخراج کرد و از اون براش یه پیرن عثمان درست کرد و اون رو زمین زد. نکته دومم آقای دونالد بلایت بود، کاندیدای آموزش و پرورش، که طرح اون رو هم گرفت، داد نشر اطلاعات کرد، داد مطبوعات منتشر کردن و او رو هم زمین زد. اما همزمان 5-6 نفر از بهترین کارشناسان آموزش پرورش رو جمع کرد تا خودشون یه لایحه‌ای توی مجلس بنویسن تو اتاق پشتی اتاق خودش. اینها رو یک هفته شبانه روز نگه داشت، یه لایحه جدیدی نوشت که این رو در واقع به عنوان لایحه 100 روزه رئیس جمهور در دولت دموکرات ها منعکس کنه. مجموع این اقدامات که ملاحظه فرمودید ناظر به این بود که یک کسی به نام آقای فرانسیس آندروود و همچنین خانومش، اینها در صحنه سیاست همه چیز رو برای خودشون میخوان. در این ماکیاولیسم که هدف وسیله رو توجیه میکنه، اونجایی که ما مطالب رو عمیقاً متوجه میشیم که چیزی به نام تئوری های سیاسی دیگه معنی نداره، مسئله به نام اخلاق سیاسی، مسئله به نام فلسفه سیاست دیگه معنی نداره. هر چه هست و هست و هست نفسانیات این فرده. این فرد برای مطامع خودش حزب رو گذاشته زیر پا. صبح روزی که اینها مطلب لایحه آموزش پرورش اون فرد رو دادن تو روزنامه منتشر شد، بعد از اینکه کباب دنده خورد و اومد رفت توی کنگره، با رئیس کنگره که رئیس گروه اکثریت هست و یکی دیگه نشسته بودن و شما دیدید یک جوان سیاه‌پوستی که وظیفش لابی کردن هست برای شرکت‌های بزرگ آمد و به این گفت ما منتظر بودیم تو بشی وزیر امور خارجه و کارهای خودمون رو انجام بدیم. این فضایی است که در اونجا عناصر مطبوعاتی مسیر خودشون رو میرن و در واقع روی سیاست تأثیر میذارن، روی رأی مردم تأثیر میذارن. یک نشریه، یک وبلاگ، یک وبسایت، یک خبرنگار جزء در کنار یک سیاستمدار مریضی مثل اون پیتر روسو که آدم آلوده است میشن در ابزار دست یک سیاستمدار قهاری شبیه فرانک و او میتونه اینها رو با این عناصر تو صحنه جوری بازی کنه که سیاست رو به سمت مورد نظر خودش هدایت و در واقع سمت و سو بده. این جوان سیاه‌پوست رمی دانتون از کمپانی گلاندول هیل که سنکورپ رو پشتیبانی میکنه از یک سو یکی از این اسپانسرهای مالی است. توی واشنگتن هرالد هم زوی بارنز که یک خبرنگار جزء بیشتر محسوب نمیشه، در کنار پیتر روسو و منشیش کریستینا گالگر یک فاجعه رو درست میکنن، یک ترکیبی و تیمی هستن از افراد فاسدی که منافع شخصی خودشون و اطرافیانشون مهمه. تنها چیزی که اینجا دیده نمیشه مصلحت مردم و در واقع جامعه هست. موقعی که در ابتدای آغاز فیلم یک ماشینی میزنه به یک سگ همسایه همین آقای نماینده کنگره و فرار میکنه، موقعی که میاد این سگ رو خلاص کنه نذاره درد بکشه، جملهش اینه:
میگه دو جور درد داریم، یک نوع دردی که باعث قوی تر شدن آدم میشه، یه جور هم دردی بیفایده که آدم بابت اون فقط رنج میبره. میگه من تحمل چیزای بیفایده رو ندارم. یه زمانهایی مثل الان، یعنی همون لحظه کشتن سگ همسایه‌ای که با ماشین تصادف کرده، میگه یکی باید باشه که وارد عمل بشه، کسی که کار ناخوشایند رو انجام بده. این ناظر به اصالت فایده جرمی بنتامه. یعنی بنتام فیلسوف فایده گرای انگلیسی اصل اصالت فایده رو وقتی در یوتیلیتاریانیسم یا اصالت سود، اصالت منفعت و اصالت فایده میگه، اینو در ساده ترین و عمیق ترین شکل شما میتونید در ابتدای این فیلم ببینید. وقتی این دیالوگ رو میگه و اون سگ رو میکشه، خفش میکنه، میگه این درد بیفایده‌ای داره میکشه. موقعی که جشن عمومی برگزار شده، رئیس جمهور حالا انتخاب شده، دیالوگش اینه، میگه سیاستمداری که 70 میلیون رای بیاره به چیزی بزرگتر از خودش دسترسی پیدا میکنه. لذا من به والکر، یعنی همین رئیس جمهوره، پیوستم توی ستاد انتخاباتیش، چون پس از 22 سال فعالیت توی کنگره میدونستم نتیجه چه خواهد شد. یعنی میدونستم این برنده میشه، پس باید به این نزدیک بشم. اشاره میکنه به جیم متیوز، میگه این لایق پست معاون اول رئیس جمهوریه. برای بعضیا واقعا فقط اندازه میز اونها مهمه. در مورد این لیندا واسکز، همون خانم رئیس ستاد انتخاباتی که الان شده رئیس دفتر رئیس جمهور، میگه وقتی پای کاخ سفید به میان میاد، نه تنها باید کلیدهای اونجا رو در اختیار داشته باشی، بلکه دربان رو هم لازم داری. میگه غیر از اینکه شما کلیدا رو داری که بخوای وارد در بشی، باید خود دربان هم اونجا باشه. لذا بیشترین ارتباط و رابطه رو با رئیس دفتر برقرار میکنه. میگه حالا من فقط ناظم کنگره‌ام که وظیفه‌ام تسریع مواردی است در کنگره برای دولت. من اما روی آدمای درستی سرمایه‌گذاری کردم، روی به اصطلاح والکر، یعنی همون رئیس جمهور. داد و ستد، یعنی بدبستان اقتصادی. به واشنگتن خوش آمدید. کلر، همسر فرانک، از اینکه تلفن او در دسترس نبود موقعی که معلوم شد این دیگه وزیر خارجه نخواهد شد، کلافه شده بود. بعد از اینکه با هم روبرو شدن، به فرانک گفتش که چرا این بی‌توجهی کرده به تو زیاد به آدما خوشبین نیستی، زیاد به اونا اعتماد نمی‌کنی. نکته طلایی او این بود که تو نباید شرمنده باشی و عذرخواهی کنی، تو باید عصبانی باشی. شوهر من حتی از من نباید عذرخواهی کنه. در واقع اینجا این خانم کلر از فرانک بیشتر جاه طلبی داره، لذا شوهرش رو توصیه و ترغیب میکنه به مواجهه و انتقام و توطئه. اینجا نقش کسانی که اطرافیان سیاستمدار محسوب میشن، این نقش برجسته میشه، به ویژه نقش زنان افراد سیاستمدار که چقدر میتونه این نقش مخرب باشه. فرانک توی کنگره توطئه خودش رو علیه دولت آغاز میکنه. میگه که اوه خدای من، همه چیزایی که روی اونا حساب میکردم چرند بودن. و به دستیارش میگه که قضیه فراتر از انتقامه، قضیه اینه که دیگه زیر تابعیت و دین کسی نیستیم و از این به بعد میگه آزادیم و باید در واقع حزب رو و دولت رو و همه رو در راستای مطامع و منافع خودشون مد نظرش هست که باید جا به جا کنه. آقای دونالد بلیت از سوی والکر برای آموزش پرورش انتخاب شد. لیندا به کنگره اومد و از فرانک خواست که لایحه رو برای اون تنظیم کنه که او توی کنگره در واقع تایید بشه. ازش خواست که توی 100 روز این اتفاق بیفته. فرانک توی طرح توطئه خود اومد این دختر زویی که بهش نزدیک شد رو جذب کرد. دونالد رایحه خودش رو وقتی برای آموزش پرورش آورد، فرانک اون رو تو کاغذ خردکن انداختش تو سطل زباله و بعدم رسوندش دست دختره تا این دختر این رو منتشر کرد. بلند شد، یه قاب عکسی رو بروش بود، یه قایقی بود 2 نفره، قایق کانو یا کایاک. بهش گفتش که الان ما سوار 2 نفر سوار این قایقی، مراقب باش که غرق نشی، چون من فقط میتونم 1 نفر رو نجات بدم. استعاره‌ای که شما در انتهای فیلم دیدید که درون یک قایق در واقع مصنوعی که توی زیرزمین گذاشته شده که این فقط تمرین پاروکشی کنه چون نمیتونه بره توی ورزشگاه، یه دونه بود. یعنی اونجا در اون صحنه به دختره گفتش که الان من و تو مثل این ورزشکارای قایقران هستیم که 2 نفره توی یه قایق، مراقب باش قایق رو چپ نکنی چون من فقط 1 نفر رو میتونم نجات بدم. و در صحنه انتهایی فقط اون
وسیله‌ای که یک قایق ورزشی بود رو توی زیرزمینی این باید باهاش تمرین پارو کشی میکرد، دیدیم که یکی بود، یعنی خودش فقط نجات پیدا کرده بود. حالا مواردی که بعداً برای کسای دیگه به وجود میاد. فرانک سراغ کتی رفت، یکی از زنانی که توی کنگره هست و تقریبا هم ایالتی خودشه. اونو ترغیب کرد که برای وزارت خارجه آماده بشه تا فرانک اونو به کابینه تحمیل کنه. بعد از اینکه لایحه منتشر شد و اون وزیر آموزش پرورش زمین خورد، حالا اینا پیتر روسو رو نیاز داشتن که از زندان بیارنش بیرون، به عنوان ناظم کنگره از او اخاذی سیاسی کنه. ازش این جمله رو خواست، گفت باید وفاداری کامل و بدون شک رو نسبت به من داشته باشی، وفاداری کامل و بدون شک. و نتیجهش این شد که از این فرد استفاده کردن برای مقاصد خودشون که حالا بعداً هم باز استفاده میکنن. فرانک توی مراسم تحلیف رئیس جمهور والکر یه جمله داره که جملهش خیلی مهم بود. میگه قدرت خیلی شبیه کسب و کار مسکنه. توی مسکن، کسب و کار مسکن، همواره موقعیت مهمه. شما میگید خونه کجا قرار گرفته، اونجایی که خونه قرار گرفته خیلی مهمه. میگه قدرت خیلی شبیه به کسب و کار مسکنه، در اون همواره موقعیت مهمه. هر چی به منبع قدرت نزدیکتر باشی، ارزش ملک تو بالا میره. بعد خودش رو نشون میده که این کجا قرار گرفته، در چه فاصله از شخص رئیس جمهور هست. پس این نکته مهمی بود که هر چی به منبع قدرت نزدیکتر بشی، ارزش در واقع ملک تو و موقعیت تو بالاتر میره. این در حوزه قدرت، نزدیک شدن به عناصر قدرت و چارچوبای این چنینی، شبیه دختره که نزدیک شد به این و مناسباتی از این دست. رئیس جمهور توی مراسم تحلیف اعلام کرد که برنامه‌اش برای 4 سال نیست، برای 40 ساله. برنامه برای اصلاح آموزش پرورش که در اون کودکان برای 40 سال آینده آماده بشن. ولی فردا صبح که نطق رئیس جمهور کنار متن لایحه آموزش پرورش منتشر شد، این زویی بود که رئیس جمهور و طرح و نقشه و برنامه و چارچوب‌هاش رو در واقع به لجن کشید. اون صحنه رو داریم که فرانک با رئیس کنگره داره صبحونه میخوره. رمی با اون جوان سیاه پوست اومد برای اینکه ما به تو به میلیون ها دلار کمک و اعانه کردیم، فعالیت های لابیگری رو صورت میداد و گفت ما این کمکی که کردیم الان باید برداشت کنیم، تو که وزیر امور خارجه نشدی. قول داد بهش که یه اتفاقاتی میفته. موقعی که رمی میرفت، فرانک جمله طلایی داره، میگه رمی داره استعدادش رو حروم میکنه، اون پول رو به قدرت ترجیح میده. اشتباهی که همه توی این شهر میکنن. پول مثل یه عمارت توی شهر ساراسوتا میمونه که بعد از 10 سال نابود میشه، اما قدرت مثل ساختمون سنگی قدیمی میمونه که قرنها باقی میمونه. نمیتونم به کسی که فرق بین این دوتا، یعنی قدرت و پول رو نمیبینه، احترام بذارم. لذا مسئله الان توی این تلقی آقای فرانک که نقشش رو کوین اسپیسی بازی میکنه اینه که قدرت یا ثروت. مسئله اینه، میگه اگر ثروت داشته باشید میمونه و در واقع از بین میره، شامل مرور زمان میشه، ارزشش پایین میاد. ولی اگر قدرت داشته باشی، به مصادر قدرت نزدیک باشی، این مدام موقعیت رو ایجاد میکنه، حتی ممکنه ثروت رو هم در واقع تولید کنه. تیم کارشناسی که آوردن، تیم تصمیم ساز آموزش پرورش، اونا رو ترغیب کرد که لایحه بنویسن و وقتی که وزیر آموزش پرورش پیشنهادی رو زمین زد، جملهش این بود، اون طرح آژاکس رو در نمایشنامه به اصطلاح پارسیان اعلام کرد. میگه که علاقه شهید اینه که خودش رو شمشیر بندازه، تو فقط شمشیر رو برای اون تیز میکنی و در زاویه درستی نگه میداری. یعنی میگه آقای بلانت که اومده بود این آموزش پرورش رو دست بگیره، این میخواد شهید بشه، میخواست خودش رو بندازه روی شمشیر، فقط باید شمشیر رو براش تیز میکرد، تو اون زاویه میگرفت تا این بلا رو سرش بیاره. بالاخره این 2 وزیر رو از سر راه برداشت با 2 ترفند رسانه‌ای و بعد هم دیدیمش که توی قایق خودش به تنهایی داره پارو میزنه. ما نگاهی که در روانشناسی سیاسی به این مسئله داریم اینه که سوای از مباحث انتزاعی و فلسفی که در فلسفه سیاست و جامعه شناسی سیاسی
به اینکه چه کسی حکومت کند، چگونه حکومت کند، حکومت قانون چگونه باشد، خرد جمعی چگونه اعمال شود، آیین نامه‌ها، قوانین، مقررات چگونه مراعات بشود. نگاه مونتسکیو در قوای سگانه اعمال بشه که قوا همدیگر رو نظارت کنن، قوه مقننه مجریه رو نظارت کنه، قوه قضاییه هر دوتا رو بالانس کنه. رکن چهارم دموکراسی یعنی مطبوعات و رسانه ها چطور عمل کنن که این فاجعه به وجود نیاد. تمام این موارد رو که در حوزه فلسفه سیاست و جامعه شناسی سیاسی میخونیم اما هیچ وقت ندیدیم که در روانشناسی سیاسی میشه یه دفعه دید یه آدم هوسباز در واقع فاسدی که طمع قدرت داره بعد از 22 سال که یک سر تو کنگره حضور داشته به این سادگی میتونه همه چیز رو مصادره کنه، سمت و سو و جهت بده و فاجعه به بار بیاره. شما در نظر بگیرید که در این مسیر شرکت ها و کمپانی هایی که روی اینا سرمایه گذاری کردن، روی این نماینده ها، به اصطلاح کنگرسمن ها و نماینده ها، اونا چطور دارن سودشون رو میبرن؟ دارن قانون رو دور میزنن. پول دادن، طرف اومده نماینده شده، حالا اینی که نماینده شده باید مطامع اونها رو محقق کنه. ببینید یه خانومی میاد از یه نشریه و روزنامه و وبسایت و پایگاه خبری چطور در تعامل با سیاستمداری سیاست رو به لجن میکشه و چطور خانم این شخص برای اینکه در واقع برای مجموعه و شرکت خودش پول بیشتری گیر بیاره 2 تا بلیت درخواست میکنه برای یه زوجی که اینها رو بیاره توی اون مراسم که بعداً ازشون پول بگیره. در اینجا تنها مسئله‌ای که مطرح نیست منافع عمومی، مصلحت عمومی و مواردی از این دست. پس کنار این سوال‌ها که چه کسی حکومت کند، چگونه حکومت کند، قوای سگانه مبتنی بر نگاه مونتسکیو چگونه روابطشون ساماندهی بشه که فساد در قدرت به وجود نیاد، یعنی قدرت متمرکز نشه که فساد شکل بگیره. مطبوعات به عنوان رکن چهارم دموکراسی که باید این 3 تا قوه رو کنترل کنن فاجعه‌ای رخ نده، خودشون چگونه منشأ فساد میشن. کنار تمام این موارد مسئله ماکیاولیسم در سیاست، مسئله این که هدف وسیله رو توجیه میکنه، نه برای حزب در راستای منافع ملی، هدف وسیله رو توجیه میکنه در راستای مطامع فردی و شخصی کسی که در این حوزه درگیره. این نکته است که در دموکراسی آمریکایی باید مورد توجه باشه و باید بیشتر به اون پرداخت. و سلام.